deuxième journée de conférence en salle. Aujourd'hui, normalement, c'est le jour où nous allons clôturer les assises de cette année. Et nous allons vous donner un bref programme avant d'entrer dans ce panel d'aujourd'hui. Et nous allons vous présenter ceux qui sont avec nous en stage ce matin. Comme vous savez, aujourd'hui, cette année, nous nous sommes réunis sur le thème énergie, agriculture, infrastructure, le trépied du développement congolais. Et nous avons eu le privilège d'avoir un accompagnement d'une organisation de l'Agence nationale pour la promotion des activités. Non, c'est un autre. Et vous avez été nombreux à participer. Participation de certaines qualités. Le premier jour de conférence en salle hier. Mais aussi aujourd'hui, les éminentes personnalités sont avec nous devant pour ce premier panel. Deux interventions vont suivre. Et après les deux interventions, vous allez vous rendre compte qui va les présenter. Et après ça, nous aurons un deuxième panel qui va être composé de deux personnalités que vous allez connaître d'une certaine importance aussi. Et après le programme, on va aller au lunch après et ensuite nous allons faire des ateliers, des discussions en one-on-one, comme dans un B2B où chaque personne va exprimer plus ou moins ses besoins par rapport à ce qui a été fait hier, les offres qui ont été faites, les propositions qui ont été faites. Hier, le représentant de la ville, les représentants, parce qu'ils étaient plusieurs, de la ville de Lancos ont fait certaines offres directes, ainsi de suite. Et il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise, la chambre de commerce, networkin de chambre de commerce, et le département de Economic Development de Georgia et d'autres personnalités qui aussi font des offres. Donc, c'est un peu ça, ça va être le programme de ce jour. Et après, nous allons terminer le programme par un annoncement, une annonce des étapes qui vont venir après cette conférence. L'idée, c'est que nous clôturons cette conférence avec des intentions. Le service technique va distribuer une adresse email officielle où vous pouvez envoyer des intentions, des lettres d'intention sur vous. Notre conférence a comme objectif non pas seulement de parler, mais de proposer des idées d'action. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Si vous avez une proposition directe à la NAPI, vous pouvez les adresser au Congo Global Connexion, l'email va vous être envoyé. Donc, pour que nous puissions aider au suivi de ce que vous voulez, de vos attentes, etc. Et la NAPI aussi, on va garder contact avec la NAPI et toutes les structures qui sont ici pour voir dans quelle mesure tout ce qui a été proposé ici puisse être atteint dans les objectifs. Donc, ça, c'était pour le programme. Et nous allons prendre aussi un moment juste avant le lunch de vous présenter deux éléments qui sont pratiquement des excuses. Le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur congolais qui aurait pu être avec nous n'a pas pu être là. Il nous a envoyé un document officiel pour présenter des excuses à ceux qui sont dans cette salle. Nous tenons quand même à vous montrer cela aussi. Le ministre de Petites et Moyennes Entreprises congolais s'est aussi excusé. Lui a carrément fait une vidéo où il s'adresse à vous en s'excusant. Nous voulons aussi présenter ça juste avant le lunch. Et puis il y a d'autres personnalités. Mais le ministère de l'Industrie, il y a deux personnes qui, si tout se passe bien, doivent arriver cet après-midi ou ce soir, peut-être demain matin ici à Atlanta. Et donc, éventuellement, on va arranger des échanges personnels avec eux une fois arrivés. Les autres détails vont vous être donnés un peu plus tard. Donc, merci beaucoup. Ça me donne la chance de commencer donc ce premier round, ce premier panel. Dans ce premier panel, nous allons parler des défis et opportunités
pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez selon votre secteur d'activité? Ceux qui sont avec moi ici sont pour la plupart opérateurs économiques. D'autres ont des firmes d'investissement qui peuvent accompagner les investissements. Nous allons donc leur poser des questions. Qu'est-ce que eux pensent qu'il faut faire par rapport aux difficultés, aux défis et aux opportunités dans la République démocratique du Congo pour pousser l'économie congolaise, pour la promotion? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais aller vous présenter ces personnalités. Je vais commencer par ma gauche au fond et puis aller jusqu'à la à ma gauche, j'ai monsieur Jérémy Mo. Je vais le laisser se présenter. Il va dire qui il est, brièvement, qu'est-ce qu'il fait. Et puis nous passerons aux autres. Good morning. My name is Jeremy Moore. I'm the CEO of Global Counterpoint. That's better. Now I'm not hearing myself. CEO of Global Counterpoint. It's a safety and security and risk management company. I work throughout Africa and the Middle East primarily, and partner with both countries to provide training and assistance to their militaries in their counterterrorism efforts, and also to corporations or companies that want to establish a presence in a new location and provide security risk assessments and relationship management for them in those countries. Thank you. Merci bien. Monsieur Thierry Toubajika, parlez-nous de vous. Moi, c'est Thierry Toubajika. My name is Thierry Toubajika. I'm the Managing Director of Connexion Congo Entreprise. We're a young company based in DRC involved in the hospitality, tourism sector, as well as transportation. And that's a little bit about me. Merci beaucoup. Et à ma droite, j'ai monsieur Daniel Anago. Good morning. Sorry. Good morning, everybody. Daniel Anago. I am a consultant for AEG International, American Engineering Group. We do renewable energy projects in the DRC, Tanzania, Ghana. We've done some in Nigeria. Everything from solar street lights to mini grids to solar home applications. Merci bien. Donc, vous avez vu les gens qui sont avec moi, les personnalités qui sont avec moi. Je vais commencer par une question, peut-être par vous, parce que j'ai lu non. Mais tout le monde peut prendre cette question et répondre. Le Congo, pour parler de lui, a une certaine image que les gens pensent que ce n'est pas le pays où il faut investir. Il faut envoyer les capitaux étrangers. Et vous avez dit que dans le secteur de sécurité, etc., et aussi risk management. Alors dites-nous un peu, est-ce que vous pensez de là où vous êtes, que le Congo aujourd'hui, comment est-ce qu'il a fait face aux défis dont il est reproché? Est-ce qu'il a fait des évolutions et est-ce que ce risque est encore là de vos points? As you are talking right now. Thank you, Frank. Merci. So the short answer is yes. Absolutely, we can do business in the Congo. As we discussed separately in the hallway in different places in the last couple of days, people don't understand the vast size of Africa, especially of the Congo. And because you have some instability on some border regions, primarily close to Uganda and Rwanda, which also happens to coincide with where many of the mining operations are at, lots of the natural resources. That does not impact the security situation in Kinshasa. We're all the way over on the coast where you have to port. Now, you should always use common sense, and you need to do the proper risk assessment. There's risks in Atlanat. I'm smart about where I go here, but you shouldn't move anywhere. And so there are concrete steps that should be taken, but a lot of this is a matter of education. If you were to Google the Congo and see what news articles come up, you're going to find yesterday or the day before, a UN
delegation that has, armed delegation that has withdrawn from a region, tactical withdrawal. That's not an indicator that you can't do business in the Congo. Maybe not in that specific region. But this is also why, well, an example, the Chinese are certainly not risk averse, right? It's the Americans that are risk averse, and American money is risk averse. The Chinese are there and they're operating successfully in many of these areas. There's ways that this can be done through local community engagement, which is one of the things that we specifically provide to companies, is that local identification or local engagement strategy. When you come into an area, you have to identify who are the local decision makers. You will have met with ministers in Kinshasa, but it is very unlikely that the people in the villages that you're working in, if you're conducting a mining operation or if you're building a road or a railroad, those people don't care about who is in Kinshasa and what those ministers said. So you have to have, as part of your business plan, a effective local engagement strategy, which has to include as many jobs and employment for the people there. Because the greater the impact that you have in the region, the more stable and the less security issues you're going to have. So I will pause there and we'll have those questions. That's my answer. Can I chime in on that a little bit? I think the general manager of Atlanat said this yesterday when he was talking about the myths around the Congo and the security. I think we have to be very careful as Africans in general, because all the news that we get on Africa is bad news. It's very attractive for the media to just promote bad news. And when you look at the Congo in the business, it's clear as you pick up your phone that there's business happening in the Congo. Because most of the resources that exist in the Congo, or what powers now a lot of the EV vehicles, and your phones. So there's business that is happening, but the message that is being conveyed is it's dangerous, they don't want you to go there. And so you have to really dig and be careful. We're doing business in the Congo, and we're doing extremely well in the Congo. And we had to fight through and still fight our investors to tell them, listen, it's not, the war is in the east, and it's a civil war. We are all the way in the capital, way to the west. And so it's a perception that people have that's ingrained in their minds. However, there is business that's happening, and it's been happening for a long time. So, c'est très intéressant de savoir que vous êtes là en fait en train de faire du business. Vous combien d'années déjà? ça fait depuis 2016. 2016, donc nous comptons 7 ans maintenant et vous grandissez, vous passez en accord de vos activités. Donc c'est vraiment malgré ce que la perception du développement. Voilà des gens qui effectivement font du business et sont en train de pousser dans le business. Est-ce que M. Thierry pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pousser l'économie? For me, my input is that most countries need what you call foreign direct investment to grow their economies. You get investors to come in and bring capital to the markets. But one thing that I've noticed when for example, when I'm in DC or I'm in New York and I'm talking to different venture funds, is that On a un petit problème technique. On n'est pas en train d'avoir la traduction en anglais. Est-ce que Working on it. you're working on it? They're trying to fix it. Is it working now? Is there anything with his headset? We need to change it. It's probably low back. Or does anybody else? Is anybody else having No. problems hearing me? It's not working. It's not working. It's just not working. Okay. So let's go in English for now. I think most people can understand English, so you can go in English also. So
so you can get it until you fix it. Can you hear now? I heard the feedback. We're It sorry. has to be there. It has to be. But I can talk now. Can you hear me? No, you Okay, can't. so we'll let you work on it How and then about we'll continue. Can you hear me with this? No, you can't. Okay, while you're working on it, can you just change his headset, give you another one? Oh, it's like other people No, can't no, hear yeah. me. Okay, So let's keep going in English. You wanna just go with the microphone directly? Transit the microphone? Yeah. Okay, find out how she can do it live with her mic. So get her a mic. live is gonna be consecutive because we cannot speak simultaneously together. It won't be clear. We'll have to be pausing after, you say something, you pause and then translate because we cannot be speaking simultaneously. It's gonna be, Alright, quick question, we have a quick question. Are you sure that both translator are on? The both transmitters on. Oh, they need to be charged. Maybe they're charging them for a Well, while. then, yeah. Keep going. Alright, Okay. we'll let you work on Oh, I'll continue in English. So hopefully sorry can understand. So one of the challenges I see in terms of for the DRC especially, when I'm in DC or in New York and I meet some of the different fund managers, and I say, for example, hey, I have a real estate project. It's something that my company is trying to get into more in DRC's real estate development projects. And I say, hey, we have some land, we would like to do some real estate development. Can you guys put money in this project? They say, where's this project? I say, it's in Congo. They say, oh, we need to check. So they go, they have some kind of index that they check. They say, oh, no, DRC, no, it's a rental. We can't put money in the project. I said, why? I said, well, he said, well, if you bring your project in Ghana, you get $200 million tomorrow. I said, oh, why Ghana? Well, what about the DRC? So I think one of the challenges of the sense of this year is I think we need to try to get the Congo unindexed with structured funds so that private equity money can start coming into the DRC. Because one of the challenges that funds have, they can't take money that clients are giving them and they go put it in a country that's indexed as non-investment zone. So, and if we want to see more development, more projects coming to the Congo, especially from the U.S. side, we need to get Congo unindexed as a dangerous or unsafe haven for that type of fund capitals to be put to use. So that's one of the challenges. So, I could do the same project in Ghana, 200 million, and they'll be ready to jump on a plane and come see the land. But if I say it's in west of Kinshasa, they say no, we can't go into the DRC. So those are the challenges. And that's one of the things that I think for me, the big defeat for you, just say, how do you get the Congo to be off of that list as a place where private equity fund managed money can be invested in a safe manner. And I think that will be, and entrepreneurs like myself or Congolese American can bring in that capital because the money's there, right? But they just don't want to spend it in the Congo. Exactly, but I'm gonna go ahead and ask you a question. You returning the question to them, and you're right. Those are people should be fixing that. Now my question is for you, from your perspective. What do you think that they should be? It's not like you're telling them what they have to do, but what do you think they could be doing? If you get my question, I think what they could be doing in an interim side is doing road shows. And I think you did look at this already. Road shows are basically trips where you go in and you actually present the DRCs and give incentives to investors. Say this is how your investment is protected if you were to bring this $200 million into a real estate development project.
tomorrow somebody is not going to come up and say, well, this land where you guys just built this resort belongs to my grandfather, and now I'm taking you to court to get this land, right? How are they protecting their investment? What are the laws on title? What are the, different guarantees that, people have when they bring money for this type of project that in 5 years, somebody's not going to take you to court saying that you built this land on my ancestral land and this belongs to me, and I keep coming a big fight, which is the issue in Congo with things of that nature. So, how do you address these types of risks beforehand to be able to attract this type of capital? But I think, it takes education. It takes, I think, going out and meeting those different funds and there's a lot of funds that are investing in Ghana, Nigeria, Senegal, and Tanzania. They're putting hundreds of millions of dollars into real estate development projects and resorts. Most of the resorts you see there, all built by American, French, different funds that built these resorts. But it's not being done in the Congo because when they go and type Congo, they say no. Our investor money, the policy is that the money cannot go into this type of high risk market. So we need to go off of that list that more of the funds can travel. Just to add to that, I think I agree with what you're saying, but there's a reality that we have to deal with. And it's like, I always say the government within itself is not corrupt, right? The institution is to provide services for its people and facilitate infrastructure development and so on. However, it's people who, in some instances, create roadblocks. So although NFD has developed a system infrastructure and is working on the environment, the business climate, we still have to deal with individuals who are behind all of this, that in some cases, it's not the organization as NFD, it's maybe the business people in the private sector where we run into where we have issues. Because our transactions are not necessarily based on the law not being there. It's the individuals we run into that have no accountability that makes it very difficult for us to actually get things done. A lot of these countries, Ghana and Nigeria, what they have, which is happening and which why private equity firms go there is because they've seen transactions actually happen. And so there's a track record of transactions that are happening, and they're seeing that, and there's some level of accountability. And so, of course, private equity firms are going to say, we're going to go in these markets, but in the Congo, it's not always the case. In some other countries, it's not always the case. We see the law, we see what they're trying to do. However, individuals have to transact with individuals, and that's where the big problem comes in terms of accountability. That's very wonderful. Now, I had a question for you in a similar line. You're doing business in Congo, right? So could you tell us, like, in the top three challenges did you have either to start a business in Congo or while you be operating? What the top three challenges did you have and how did you manage that? Before I go back to Nigeria. I think the biggest challenge we have is the red tape that it took for us to get the business started. There was a lot of bureaucracy, but also there were individuals that we ran into that created delays because they wanted under the table money. And so that created a big issue for us as an American firm because that's not how we do business. And so we had to work our way through and identify and develop relationships that can help us move the ball forward. So that's one of the biggest issues. So that lack of bureaucracy. The second is we ran into just general delays in doing business. Everything takes a long time to accomplish. Contracts take a long time. Clearing stuff from the port takes a long time. So you can't plan effectively when you have so many delays that you're dealing with on a general basis in general. And the third, I think it was just finding skilled labor because we're a technology firm. And so finding people who understood renewable energy technologies,
who were trainable, coachable. It was hard for us to find them. And so what we focused on was finding people who had the skill set and the willingness to learn. And we trained them and we invested in them. And that's what really made the difference, because you're not going to find a technician that has 5, 10 years of renewable energy experience. However, you can find someone who has an engineering degree that says, I'm willing to work and I'm going to be accountable. And the Congolese people are very, in general, very nice, very approachable. And so we've been able to just find people that we can invest in. And that's been a good thing for us. Great. You want to react on this? Absolutely. You know, one of the challenges, I was talking with the Minister of Mining back in 2015 in the Congo, and we were looking at coming over to provide security assistance for actually in reaction to some of the Chinese mine operations that are taking place, and there's a lot of violence there in the region. And I had the same experience in the Congo that I had in multiple countries throughout Africa, where everyone has a cousin who can help you with something, right? Everyone. And by the time you figure out that that cousin's contact is the cousin of someone else, and it's not the person that you want to talk to, maybe you're $10,000 into it, right? And if you are self-financing and bankrolling your own business development, which is typically how you do it initially, because you have to develop something. I can't go to an investor and say, I have this great concept in the Congo, but I've never been to the Congo. That doesn't work. So it takes 1 or 2 trips. And like was brought up yesterday, you travel to the Congo, you have your meetings lined up, or so you think, and you get there, and then inshallah, well, not inshallah, in the Congo, but in the Middle East, it's inshallah, God willing, we'll meet tomorrow. But that tomorrow doesn't count. And maybe you sit, and then you have a decision point, because you've been there for 7 to 10 days, and you're burning through your capital, and you've not had a single meeting, or maybe one, but it was not with a decision maker. And culturally, you're going to have, if you have a good meeting, you'll have good hospitality, and you'll be well received, and you will think that meeting went great. But there is no intention of following up when you leave. You're one of many, many people, especially if you're a white guy like myself. You're one of many Americans who show up and they talk a good game and they don't deliver results. And that's self-imposed. That's not the Africans' fault. That's what Westerners have done. We have created that problem. But the reason that happens is because it is so difficult to get those dots connected. I've got stacks of fantastic proposals for countries all over, for opportunities in multiple countries throughout Africa. In the Congo right now, I've got a great palm oil project that's owned by $4 million. I've got rail projects. The lack of infrastructure development in Africa in general is the problem. If you look at what made America great and how the West was won, it is through railroad. And it is not cheap Chinese rail. The Chinese that built the STR rail in Nairobi, in Kenya, right from Nairobi to Mombasa. It was built with cheap Chinese steel intentionally because the port in Mombasa was the collateral. That rail cannot move heavy cargo, and so it will never make money. It only moves people. And it's this kind of rail and this kind of low quality infrastructure that is throughout Africa. If we don't, when a country has someone come and offer to build out infrastructure, you have to ask these difficult questions about what's the quality of the labor. I understand countries are very happy when you have nothing and someone shows up and says, hey, we'll build telecommunications. It's hard to say no. But what we have created is an ability for them to spy and listen on everything that your country does. And it is an enormous national security risk. But the problem is, with a bag of cash to the right minister, these things get approved, and now we've got access to all of these natural resources. You're not going to benefit. We're going to exploit your people and your land, and your country doesn't benefit. The leadership in the Congo and other countries
we need to take a hard look at who are they doing business with. And are those countries meeting the obligations that they said they would contractually to provide local verification? When a company comes in and does a mining operation in any country, there's an expectation, and it's almost always in the contract where there are schools, where there are roads, where there are hospitals that are built as part of this. Very rarely is that ever executed. Those contracts should be reviewed, and we would be very happy to connect those countries, as we discussed with American mining companies and other companies that will do things really that will ensure that the people in the country are benefited. Thank you. Thank you, That's very impressive, this. We're gonna have a little session of Q&A, probably next 5 minutes. What I noticed, what I can return here is that there was many challenges, but it's possible to get fixed, right? And we have people here from Congo who have some level of decision. And I'm talking especially from the Atlanat director, but I also, the good thing is, it's connected with basically all the government from what it's doing, so he can be the bridge to access any minister in Congo. Because what he's doing is working to create investment, and he's like multi-sectoral and connected forum. So, like I say, everything we're saying here, we're gonna produce a report paper that he can take back to Congo, or we're going to make sure that this is, somebody will follow what we say. So we need to get Congo to the next level. I'm gonna give you a minute to say, to add to this, then I will give opportunity to ask questions. Not only ask questions to you, probably react also to what you say. What the government in Congo is doing to fix what you pointed here as challenges? Is there any effort? Is there what we so I'm gonna let you start from the Daniel. See, you get 1 minute to say something, and I'll let them ask. The first thing I want to say, I was reading something this morning, which caught my attention, and it was related to Congo having all of the natural resources, the most natural resources in Africa. And then they mentioned that, well, although they have all of the natural resources, well, they talked about the natural resources, but they referred to Congo as being poor. And for me, it is deceiving, because Congo is not poor. We unfortunately negotiate from a standpoint of poverty. If you have 80% of the world's coal, right? You have all the minerals, over 1,100 minerals in one country. You are not poor. So when you go to the negotiation table, you have to go as if you are a wealthy nation. So the deception that we're seeing is that people keep saying it's poor, but there are so many mining companies there that are making billions of dollars. So many businesses that are making billions of dollars. So we have to change the narrative so that we can get to the negotiation table in a positive way, and create opportunities for our people. Yeah. Thank you. Do you want to add something? You good? Now it's time for any question or reaction you may have about what anybody said here. If it's a question, you can say who you addressing your question to. If it's a comment, you're free to go. Is anybody with a question, comment? Yeah. Je vais parler à propos de la sécurité de la RDC. I want to talk about DRC security.
Oui, je vais parler à propos de la sécurité de la RDC. I wanted to talk about Je travaillais avec les Chinois I worked au with the Congo. Chinese in Congo. Ils étaient en train de couper le bois pour amener dans leur Having pays. more to bring to the J'ai country. travaillé avec le Chinois au Cameroun dans l'or. I worked with Ce Chinese qui veut dire in que the il n'y a gold. pas les problèmes qu'on est en train de dire de sécurité. Le problème qui est là, c'est la pauvreté. The Le problem that's there peuple is n'a pas de poverty. travail. People don't Parce que have si le peuple employment. ont le travail, The people ils ne peuvent pas have aller employment, attaquer des they autres. could not go attack C'est ça le others. grand problème. That's Parce the que moi, je biggest travaillais problem, là-bas because I avec worked le in that jeune area with et young avec people, le chinois. with Et the Chinese, ce qui est là, c'est and juste what is l'organisation. there, it's organization. C'est ce qui est là. That's the Pas problem. problème d'avoir Not peur the d'aller problem là-bas. of having a feeling to go Si on there. s'organise, ok, If on donne we le get travail aux organized jeunes and we et il give n'y aura pas de employment problème. to the youth, there won't be problem there. Okay, is there a problem? Anybody? So you didn't get the I didn't, question? but I understand security and it's a matter of economics because there's not jobs, it's that. Yeah. Yes, she was suggesting that most, to her, it's more, people don't have, access to. To work. Employment, job, lack of employment. employment. I completely concur with you. I Je suis spent tout à fait d'accord avec 20 years in the US military, almost all of it, passé par in special operations. l'armée, and this is the problem in any country where we were fighting or where there is conflict. And if you look at countries where there is food insecurity and where there is conflict, those countries are the same. And it comes down to economics. Now, economics is not, it's not interesting for the United States government because that doesn't feed the defense industry, which is enormous. It has a lot of power. But there are solutions at the local level. A term that we came up with is called economic counterterrorism. I was part of the most elite counterterrorism unit in the world, and we were continually playing whack-a-mole. It was a reactive strategy. But we never addressed the root causes of instability in these areas. And that is almost always a matter of lack of opportunity, lack of hope, and lack of jobs. Very, very few terrorist organizations, Boko Haram, Al-Shabaab in Africa, are ideologically motivated. Less than 10%. It is a matter of economics. If you can't put food on your table, you're going to do whatever is necessary to make sure that your son or your daughter are able to eat. And it's pretty simple if you have a weapon and secure food. And so when this is something that I'm personally very passionate and involved in. And the security approach that my company utilizes is different than traditional security approach. We have to combine economics and an intelligent security approach. You can start small businesses in strategic locations where they're not in full conflict, but they have some instability, and you can start creating jobs. And now when different armed factions come into an area to recruit those vulnerable youth, they're not available anymore because the parents have money to send them to school. The father is making money, and so now he can put food on his table. And so they are not susceptible. But this approach is rarely utilized because there's not a lot of money. But it is highly effective. I don't know if that answers your question. That's my take. Merci. Thank you. My name is Nancy, and my question would be to Mr. Jeremy Moore. I believe that the issue of security is a really false stance because we're talking about the United States. The United States go all over the world and take down the most dangerous people in the world. Okay, they are war with. I'm not going to say they are war, but they always go and support the partner or the allies. So which means the issue that the United States does not want to go in Congo is because of security. I don't think
we have a site, uranium site in the Congo, and the people that protect that uranium site is American. So saying that they're afraid to go because of security, Americans have to protect the interests abroad if they want to. So I don't think in Congo is because it's an insecurity. You know, America always finds a way to come and invest and protect their own interests. So really, there must be another reason, which I would like to know really what is the reason, because security cannot be because America cannot go there. I mean, they have all the people in the world, they can do, they can protect the interests. So what is really the reason that America does not see the interest in the Congo? Because what they did, what we have in Congo, America need actually to fight also the terrorists to improve the economy. So the issue that the insecurity, I think, is a false pretext. It is not really the reason. Thank you. That's a loaded question, and we're on YouTube, so I will consider what I say. Well, I agree in concept with what you're saying. The United States has the ability absolutely to project power and provide security for anything that we deem a priority. That is absolutely accurate. And the Congo certainly has the rare earth minerals that are in our strategic national interests. And I am aware the U.S. government is looking at reprioritizing where we source those, ensuring that we are not dependent on other countries that may or may not be U.S. allies or friendly to the United States, and are always interested in diversifying our interests and our ability to secure those things. I think we're talking about two separate points, because while the Congo certainly has rare earth minerals and key elements that the U.S. government would need with electrical vehicles, etc., that is a completely unrelated issue to the security of the general security situation and investment appetite of U.S. investors for Africa and specifically for the DRC. It goes back to the points that we talked about earlier. The fact is the security situation overall in the Congo is not positive. That is a fact. There are many areas where you can do business in the Congo, we know that. This is true in almost any country in the world. There are places in Atlanta where I probably wouldn't want to start a business. So it's not unique to the Congo. However, I think we're talking about two separate things. U.S. strategic national interests in other countries, certainly we have the ability to do that. But the U.S. government is not investing in small businesses. They're not investing in railroads and roads and other critical infrastructure in any country. And it's not going to come from the government. It's going to come from the private sector. And the private sector has to be incentivized, and the conditions have to be favorable. When we're talking about rail, we're talking about billions upon billions of dollars of equipment and manpower that's going to be there. And an investor has a responsibility, fiduciary responsibility, to ensure that they minimize the risk to those funds. It's like I told a minister in Cameroon who was asking for a bribe in order to do business there. Money is like water, and it's going to follow the path of least resistance. The world is a big place. Why would I go to a high-risk country when I can go to a neighboring country that is below risk? It's not personal, it's just a fact. And so the Congolese people, the ministers, have their work cut out for them to improve the world perception of investment and to talk about, there's lots of negative news, and of course that sells, but highlight the success stories. There's a lot of success stories in this room of people doing business in the Congo. No one knows them. We should fix that. Yeah, I'm gonna pass you the mic, but I wanted to react quickly. I think we have the honor to have in the room today the former Congressman Teddy Oho is here. I'm gonna suggest you, Nancy, to save this question for him. He's gonna come up just right after Nancy save it for him. He may be responding, I believe so on that. So Nancy, I don't think it's a Congolese issue, the lack of U.S. investments based on security. I think it's an American business issue. We are a rare American company that is in
invested in the Congo and continues in spite of, what the news says, what people say, we continue because we have the support that we need, but we fought through all of the negative perceptions that people have. I want to give you a quick example because the U.S. government is very involved from an institution standpoint, from a government standpoint, in supporting through aid and programs that will facilitate investments and creating a platform that will help private sector companies show up, particularly U.S. companies show up in the business. They're just not showing up. We get crushed when we go for tenders sometimes because we have rules and regulations if we get U.S. funding to bring in U.S. companies. And U.S. companies, the pricing is not competitive. When you pair a U.S. company up with a Chinese company, you're going to lose. You're just going to lose. And so I want to give you a quick example. Like you may know about the MCC Millennium Challenge Compact program. This is the U.S. government. The U.S. government funds governments that pass a certain criteria and gives them grants to develop their countries based on, let's say Congo says, I think Congo is looking at the MCC program for the energy sector. And they present a plan where they're going to develop their energy sector by X amount of money, X amount of whatever dollars. And the U.S. government approves that if they follow certain criteria, right? Ruling justly, rule of law, all the things that the U.S. government and democracy looks for. And so on Compact, like Tanzania got $600 million to do infrastructure, right? Now, what I learned in these compacts was this is U.S. government grants that are given to governments, right? And it's not given, like the government of Tanzania's central bank is not enriched by 600 million. What it is contractors that come to the table and present their proposals based on the tender, get awarded, and get paid for the work. How many U.S. companies do you think, in general, are applying and winning some of these contracts? Just a wild guess. This is U.S. government funding. Just a wild guess. Anybody, a wild guess, a percentage of companies that are presenting themselves. I know there's a lot of foundations. 14%. Under 20%. Most of these projects were won by Chinese companies, French companies, and because the U.S. companies are not showing up. It's just not. If I can do business in Charlotte, North Carolina, and make money, why would I be interested in going all the way across the world? There has to be a very good business case, right? And this is, so that's what you have to think about. I just want to add something. The U.S. mostly invest in foundation. And I can give an example of, do you know the Howard Warren Buffett Foundation? They're in the Congo. Yeah, they're doing. Okay, so they're getting funding here. Warren Buffett's a businessman, so he can bring business into Congo. Why is he not bringing business? He's doing foundation. And when you look on the website, they do food security, conflict mitigation. But what value does he add to the Congolese? So they're using U.S. funding, but they don't want to do business. But Warren Buffett is there. He's doing business in Congo. And does anybody believe that he's really there to do conflict mitigation? No, that's what they saw on the website. But that's not what they're doing. Since when Warren Buffett does conflict mitigation? They're businessmen, so they know what is happening over there. They have access to the funding, but they just they don't want to do business. So we want the American. I'll keep my question for later, but that's what I have to say. Thank you very much. So it's getting very interesting, but we may have. There is another question. Is there another question? If there is no question, we maybe wrap it up on this session right now. So I'm gonna come back to you. Each of you, give you a minute to wrap it up. So what will be your last word today about what we just talked about? Since you have the mic, I'll let you start. What will be the last word today to the very next thing to
Well, I think, the general manager of Atlanat said it best. There are a number of opportunities in Congo. And there's a number of programs on the US side also that can support, in addition to the Congolese side through NFP, that can be leveraged to do business in the Congo. And do your homework. Don't believe all the press, because the press is not. There's a lot of business that's happening. People are making a lot of money. There's a lot of opportunities. So do your homework. Well, I would just say as someone who's actively involved in business in Congo, Africa is not necessarily like America, right? It's not, getting a business license, getting authorizations is not a square cut, process, right? So I think when you do this abroad, I think one of the things that professors really harped on was, adapting to the local culture, right? If you're going to do business in Venezuela, you gotta understand that, the Venezuelans discuss business at 6 p.m. So if you come at 9 a.m. wanting to talk business, they're not talking to you business. At 6 p.m. when you're drinking a margarita, now we're talking business. So, learning to adapt to what the culture is, learn the Congolese culture, how the Congolese transact business. That has to help you in a long way to be successful in your projects and endeavors. But I think, obviously there's a big opportunity in the DRC. Don't you guys be discouraged. Come invest, work with locals that are already in business in the DRC, give mentorship, get advice, get connected, network, and go be successful. I will second what you said. It's the emotional intelligence and the cultural understanding. And, typically Americans are very transactional. We are linear in our thinking. And we show up and we want to have our meetings. We think we're going to close the deal. That's not how it works almost anywhere else in the world except for Europe. You're going to go and you're going to sit, and you might sit for a long time. You're going to have some tea, some coffee, some bread. You're going to eat. You better ask about their family. Be prepared to answer questions about your family. It's a relational, circular approach. It's very different. And so if whoever in your company is the lead and they are not good with people, they are not the person to send to Africa or to Mexico. Send the person who can make friends, and you will be successful. Africa is absolutely open for business. The people are amazing, enormous potential. It will have the largest consumer class, middle class, in the next 20 years. And so you'd be wise to position yourself there to capitalize on it. Plenty of challenges, but there's lots of expertise in this room that can help reduce the risk and set you up for a pathway for success. So, thank you. Thank you. Is there a question? A comment? A comment. Alors moi je vais donner trois éléments. I'll give 2-3 points. I like what Mr. Kibajika just said. Je pense que la plupart des commentaires lorsqu'on veut investir en RDC, I think that many comments will want to invest in the les DRC, États-Unis en 2022, maybe the US ce que je pense, 222 and Ce que je voudrais trouver en RDC, c'est exactement ce que je trouve aux États-Unis. Or, going to ça peut find être in les the États-Unis, DRC ça what peut I être la can France, find ça in peut the être n'importe quel US. pays. There's Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est une sorte d'aboutissement d'un processus. Et ce que nous avons en RDC, c'est un héritage d'un système et d'un processus. Et nous cherchons peut-être pas encore à avoir ce système qui se trouve aux États-Unis et qui devrait être, par exemple, en RDC. Mais nous sommes en train de travailler sur un processus pour atteindre un certain standard. Le problème, c'est de comparer un système qui existe déjà en disant ce que je vis ici, je voudrais le trouver là. C'est peut-être bien, mais il y a des éléments
qui sont comparables et qui ne There devraient pas are être elements comparables. that you can compare. Un deuxième élément, l'investissement, il y a toujours des risques dans n'importe quel pays. Le choix du risque dépend de l'investisseur. Le niveau du risque dépend de l'investisseur. La manière dont il va handler le risque dépend de l'investisseur. La manière dont il va gérer les risques dépend de l'investisseur. Je reste d'accord sur le fait qu'il y a un certain standard, il faut avoir un certain élément, mais l'appréciation du risque dépend de celui qui va investir l'argent. Et dans tout investissement, dans tout business, il y a toujours un risque. Troisième élément, j'ai aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure, la question qui lui a été posée, qu'est-ce que vous pensez que la RDC devrait faire, ou le système devrait faire? Vous avez parlé des roadshows, vous avez parlé de la sécurité juridique, des opérateurs économiques et mais je vais ajouter un troisième élément. Moi, je voyage dans certains pays et dans la plupart des pays, vous allez noter, par exemple, que les locaux, les nationaux ne sont pas ceux qui véhiculent l'information négative de leur pays. Dans la plupart. Ce qui est totalement différent de nous. J'ai travaillé avec Doing Business pendant 3-4 ans. Les personnes qui évaluent les pays, ce n'est pas les gens de Doing Business. C'est nous les gens. Cette image de la RDC, en fait, c'est nous qui la véhiculons. J'étais à Maurice, j'étais en Turquie, j'étais dans certains autres pays. J'ai parlé avec un taxi, parce que j'étais un taxi. Je me dit que je devais faire l'expérience locale. De l'aéroport à mon hôtel, c'était 45 minutes. Ce taximan m'a parlé de son pays positivement. Autant en Maurice, autant en Turquie. Il est dans un mindset où tout étranger qui arrive doit avoir une image positive. Vous pensez qu'il n'y a pas des choses qui sont négatives dans ce pays. Donc, au-delà du roadshow, au-delà de cette sécurité, il y a la part de nous les nationaux. En disant, est-ce que nous pouvons parler positivement de notre pays? Est-ce qu'on peut essayer de parler positivement de notre pays? C'est juste essayer. Pour le reste, on pourra parler peut-être ça. Voilà les commentaires que je voulais mettre. Un autre élément, vous avez parlé de la corruption. J'ai eu une discussion avec un ambassadeur de notre pays, je vais dire le nom, de 2-3 pays d'ailleurs. Les deux m'ont fermé leurs portes, mais j'assume ce que je leur dis. Je leur ai dit, oui, il y a corruption, mais dans une corruption, il y a un corrupteur et un corrupteur. Lequel est moins responsable? Je leur ai posé la question. Si vous avez la réponse à ça, vous avez la réponse à la solution. Vous avez la réponse à ce qui devrait être fait. Si vous avez la réponse à ça, lequel est moins responsable, vous avez la réponse à la solution. Je pense qu'il faut regarder ça d'une manière assez relative. J'ai beaucoup aimé ce que quelqu'un a dit, je ne sais pas c'est lequel, en disant le système, les institutions ne sont pas dans la corruption. Vous avez des individus. Ça a été posé par madame qui est tout à l'heure, ça doit être développé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 1, 2, 3 que tout le système est mais il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Lequel est plus responsable ou moins responsable? En 2019, je suis sur un panel avec un autre ambassadeur, je vais dire le nom, et il a parlé de corruption. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'ai sorti un rapport, le 100 pays, où on disait que 100 pays étaient parmi les pays les plus corrompus d'Europe. Il a voulu se lever, j'ai dit le rapport vient de votre institution de l'Union européenne. Il a pu parler jusqu'à la fin de l'année. Le lendemain, je suis allé sur le site, on a enlevé ce rapport. Qu'est-ce que nous devons faire? On amplifie la corruption dans certains pays et on tait la corruption dans d'autres pays. Mais les gens qui parlent de corruption, ce ne sont pas les étrangers, c'est nous qui parlons de ça. Ça, c'est un élément important. Je ne vais pas évoquer la question de sécurité, il y a beaucoup de complexité dedans.
I'm not gonna talk about security, there are many complex issues involved in that. Voilà les commentaires que moi je. Those are the comments that I wanted to make. Thank you. Merci beaucoup pour les interventions, le Thank you for fructueux interventions. commentaires et surtout vous, chers panélistes, Very pour vos interventions comments, remarquables. especially you. Chacun de vous a une connaissance de ce que vous dites et nous avons été Each one of you have fructueusement shown a mastery of what you're enseignés talking et about. éduqués par vos We've interventions. been Donc je vais vous remercier educated by what ce you matin said, and I want to thank et you nous for allons this passer morning. And we're à gonna un go prochain programme. to the next Je vais portion of the présenter en program. 1 minute la personne, pendant que notre ami va avancer éventuellement la chaire, parce que cette personne va parler quand même. I'm gonna Et talk, because après, the person is gonna talk, and then after une that autre personne person, va aussi another présenter person is gonna son entreprise. Et present, nous aurons un autre talk panel about their business, and then we'll have de deux another personnes panel. ici et nous serons de l'autre côté pour éventuellement poser des questions. Then we'll be on the other side to ask questions. La prochaine personne, ça va être The le next person is congressman gonna be Ted Yoho, quelqu'un qui est d'une très bonne histoire. Je n'ai pas qualité de le présenter. History, Je I'm crois not qu'il va gonna être try capable to de le introduce faire him. I lui-même. think he's gonna do it Il connaît himself. bien la He situation knows very well the situation. de l'investissement et des financements, Investment que ce and soit à l'intérieur des financing, what États-Unis, is within mais the aussi à US, l'extérieur also des États-Unis, outside spécialement dans les the pays US, en voie de especially développement, dans les in pays the qui en developing ont countries. besoin. And Il a été sénateur congressman pendant 8 ans au État de Floride et là, retraité jusqu'en 2021 l'année passée. Il nous a fait donc l'honneur d'être ici. Je vais rappeler Congressman Ted Yoho. Je vais vous remercier d'être venu. thank you for Merci. coming. So thank you very much for giving us this. Thank you. How you doing? Good to see you. Want me to start? Yeah, go ahead. Obrigado, que commence. Use that one? I'll do that. Hello, everybody. My name's Ted Yoho, and it's an honor to be here to speak to you. Esse é um honor por onde eu falo. I guess I have to delay for you a little No, bit. you don't have to That's delay. good. We can stick I tend to talk a little fast. Okay, I'll try to learn. I was in Congress for 8 years, and my background is I'm a veterinarian, worked in the agricultural sector since I was about 15 years of age. I don't want to say I'm a University of Florida graduate, I am. Georgia just beat us really bad. You know. But I ran for Congress, and I served, like I said, for 8 years. I went in 2013, and I retired in 2021 because I ran on term limits. And during that time, I was on the Agricultural Committee, and I was on the Foreign Affairs Committee. I was honored to be able to serve as the chairman of the Asia Pacific Subcommittee. I served on the Western Hemisphere, and I served on the African Subcommittee and Middle East. And so we were very, very involved in foreign policy. I guess to my credit or accolades that I do have is I authored or we introduced and presented a bill called the BILLS Act, which is Better Utilization of Investment to Leverage Development, which authorized the U.S. International Development Finance Corporation, which replaced the old arm of foreign aid called OPIC, OPIC, which is Overseas Private Investment Corporation. And we modernized that business model, and that one was outdated, the OPIC model. And so we introduced DFC, and my argument for this was I wanted to move countries from aid to trade. And the best way to do that is develop substantial infrastructure projects within a country. And there's things that the DFC can add to that leverage that I'll talk about. But if you do that, if you can do the important infrastructure development in a country, other investors, other businesses will invest in that area. Out of that, jobs get created,
and you start changing the culture or the dynamics for the next generations. And I heard, Jeremy, I heard you speak, and you're right, there is a lot of corruption there. There's a lot of corruption in Central America, in Latin America, and there's corruption here in the United States. I mean, we all have it. If there's people around, there's gonna be corruption. People and money, there's corruption. But I also agree that there's plenty of opportunity, as you said, in the DRC. I have learned, and I know this to be true, is people like to do business with people they know, they like, and they trust. And in America, as you pointed out, are there any car dealers in here or used car salesmen? You know, a lot of times, American business people are like a used car salesman. Here's your car, sign the paper, get out of here. That's not the way in the majority of the world, especially when you get into the Asian countries. You know, and as you brought up, in Venezuela, you know, workers, they're gonna start doing their business after hours. And it's really the meeting after the meeting is where your businesses are done. And so get to know who you're dealing with. And I was in the DRC. We were supposed to meet with President Kabila when he was there. But he did not show up for the meeting, but his cabinet was there. And I'm going to tell you this story because it's a cultural thing and more of a societal issue. We were there, and I asked the cabinet ministers, one of them, I says, what do you do for social programs? And he goes, what do you mean? I said, what do you do for feeding the hungry, homes, healthcare, education? He didn't bat an eye, and he pointed at me, and he goes, we have you. So what that tells me is the government, are they really trying to solve a problem? Or are they just looking to have support? And we talked a long time about that, because if you don't change that societal or cultural, I guess, outlook, you're not going to change the development of a country. And, you know, my background, I'm a Christian, and there's a saying in our Bible, and I think it's probably universal, a man without vision shall perish. And if that's true, governments are made up of people. And if a government doesn't have a vision of where they're going to be 25, 30, 40 years from now, they shall perish. And I think that's why you see a lot of the countries have so much political turmoil. And again, I'm looking at my country. There's a lot of political turmoil here. But saying that, if we utilize the tools that have been created, and I heard the MCC Compact or the Millennial Challenge Corporation that does MCC Compacts, it is a great business model. Any country that wants to apply for it can. Any business, you can take a business model and apply for that, working with a government. And they have a metric system, and it's a scorecard, that the government in a country, they tailor-make it per country, and they'll look at things like rule of law, governance, corruption, you know, equity, and all these things they'll look at. They'll give you a scorecard, and they'll say, all right, this is where you're at today. We look to increase these numbers in your favor, you know, 3, 5, 10 years down the road. And if a country makes that steady progression and their scorecard gets better, the financial score stays there. If not, it goes away. And that's a powerful tool, because if you allow somebody and you invest in them with financial assistance, but they know they can lose that, they're going to pay attention and do the right things. I mean, wouldn't you think, for their benefit? And again, it goes back to our mantra when I introduced this bill, is to move countries from aid to trade. And the DRC, when I had that meeting with President Kabila's cabinet, drove that home to me, because the way it was presented to me is we have a perpetual job. And I'm a lazy person by trade, by nature. I wanted to work myself out of a job. And the best way to do that is help that country develop strong economic development in their system. And so, in their financial system and in their governance system. And so we put together the DFC, and it was I'm very proud of this bill, because it was bipartisan in the House. Adam Smith out of Washington State, he was our Democrat co-sponsor. Chris Coons was our Democrat senator.
and Bob Corker was our Republican. And then we had a lot of outside help from Bono's group, the One Group, the Kyle House Group. They went to work, and this was a team effort, and it was something that got passed through very quickly. OPEC had been a good model. I think it started in 1974, 1976, but it was very limited. They could only lend, they have maximum of $27 billion in their portfolio that they could lend, and only 10 to 15% of that could go to any one project or country. And it had a bunch of other snags in there, or hang-ups. It was lent in US money, so you had to get it converted. And it just didn't do what the modern world did. So with the DFC, we wanted to make this a usable tool, but expand the potential of it. It started off with a $60 million capacity of lending. It's going to $100 billion. 10%, 20% of that can go to any one project in any one country. All right, so think about that. The other thing we can do is we can partner up with other development finance corporations in other countries like Canada, the UK, Japan, Taiwan, any country that has a development finance corporation. We can come together. So now you take, say you qualified for $1 billion or $2 billion, and this other corporate or this other company or country with their DFC is going to invest also. Now you can do some significant infrastructure projects, whether it's energy, roads, airports, things like that. By doing that, the outside business world is going to look at that and say, you know what, this is going to really happen here. And there are going to be some metrics in there to make sure things are done right. The products, the DFC, what I'm going to recommend is go to their website. Just type in DFC website. Just type in DFC. It'll take you to the website. And on that website, there's a good description of who they are, where they work, their investment policies. There'll be an eligibility checklist, so you can kind of just see what you need to do to apply, and you can find the application process there also. And as we heard here, and was it anybody here at Lynchburg a couple weeks ago? Jeremy, I think you gave me a ride. Doc, you were there. What we heard there was to be able to go through that process and the possibilities, not just of Congo or the DRC, but of Africa in general. There was a gentleman, Mr. Austin or Mr. Owens, I think his last name was. He was the CEO of PepsiCo, Frito-Lay, Maytag. He said that Congo, or Africa, the continent of Africa today, is the largest in volume as far as people, population. It's like 1.4, 1.5 billion people. But yet it only accounts for less than 3% of the gross product in the world. 3%, but it's the largest populated continent on the planet. His prediction was by 2050, they'll have 20% of the revenue on the planet. This is 2022, so that's 28 years from now. That is going to be a rapid growth. If you look back at the population demographics on the age, in 1990, I believe the average age was about 55 in the DRC. Today, it's 65. Yeah. So it's improving, and it's going to rapidly improve. And I'm sure you guys are all familiar with exponential growth. You know, things will start off slow, and then they start growing, and then it shoots up. That's where we see Africa today. And then you take a country like the DRC that has a tremendous amount of resources, not just their rare earth minerals, not just their timber, not just their land mass, but their people. And the biggest resource and the greatest resource any country has are the people. So if you do the proper development in a country, things are going to change for that country if you do them properly and work with people you know, you like, and you trust. So with the DFC, what that brings to the table
is debt financing, equity investment, investment funds that can be attached to that to bring in more investments. They do feasibility studies, technical assistance, and I think the biggest thing they bring is the risk insurance. Because as you were bringing up, maybe American businesses want to go to the Congo for whatever perception they have or whatever experience. And if you can de-leverage the risk by bringing in the US government, the Canadian government, what other country that wants to invest in there, knowing, as Jeremy brought up, about quality of the product. If you want it done properly, you've got choices out there. And I think we saw ex-president, former president from Ghana, John Mahama, at the convention in Lynchburg. And he says, you know, when we look at American foreign assistance, there's a big checklist, you know, and then he went on to say it depends on what party's in office. Certain parties that have a longer checklist, and other ones don't. I don't want to get into politics. But he goes, when we look at China or Russia, they just say, here's your money. But we would rather do business with the Americans. That speaks highly of our country, and so we need to make sure we do it right. And, you know, again, when you have an option, if you're a business person or if you're a government official from, or you know people in the DRC, you have to ask yourself a question: who do you want to be in business with? Do you know these people? Do you like them? Do you trust them? And Americans are bad because we want to show you the deal, sign the deal, and get out of here. And that's something that we have to mature in. And I think with the government agencies like the DFC, you'll see that. And I talk like I'm still in Congress, but I'm not. I'm just kind of partial to this bill because it was our bill. But it is a good tool. And my argument was on foreign assistance through the Foreign Affairs Committee. I said, you know, to me, the Foreign Affairs Committee is the most important committee in Congress. And they asked me why. And I said, because if you have good foreign policy, generally you have great economic policies at home. You have good trade policies. And if you have those two, you have strong national security. And so we want to make sure we stay on top of that. And with that, when I look at the projects that are being done in Africa, I think there's over 239 projects being done now through the DLC. And there's billions of dollars that have been lent. Do you have to ask for $1 billion or 500 million? No, because they do fund smaller projects. And I was in Mongolia, and we were talking about big, major infrastructure projects. And we were talking to a group of business people in Mongolia. They says, we don't need $5 million. If you could support a business of $200,000, we could start a creamery for the goat farmers to sell cheese and milk. And I think that's something that gets lost because we want to look at these major projects. But what are we really looking to do? We're looking to change the economic outcome of a region or a country. And if you do that, prosperity tends to lead to more prosperity if it's done properly. And that's our goal. And what we found out is Africa is wide open. People are hungry. And again, if people are involved, you got to worry about corruption and all those bad things that come with people. So choose your clients carefully. And something I learned at Lynchburg too was there's a gentleman named Benjamin, I forget his last name, but he says if you're going to do business in the DRC, it's difficult. You need to have a consultant that you can trust, and you need to have one over here and over there, so that you can work through those ropes. I'm working with a deal now in Nigeria, and it was like you said, everybody knows the minister, everybody knows this person, everybody knows this person, and you can waste a lot of time finding this cousin that goes to this cousin that goes. It's like Genesis in the Bible. You know, you can't ever get to the top guy, and you know, it takes time and money. And so what you want to do is have your portfolio ready to go, talk to the correct people. And with that, I want to say one more thing, and I'm going to end this in the last question.
When you go to apply, because we get people say, well, I want to apply for a DFC loan. I said, that's great. What do you want? What does your country need? And they're like, well, we want some infrastructure. Great. Which one? Well, we're not sure yet. Don't apply because you don't know. You need to do your homework. Do you need, when we were in the Congo, I think when I was there, I think the average income per day was $1.67. And I saw a slaughterhouse where they process cattle. And we can teach people how to raise things. We can teach people how to grow things. But if you don't have the infrastructure to take it to a place to be processed, that can go from there to be washed properly, that can be refrigerated, that can then go to a rail system or a road system to be transported, you can't develop a market. So my argument is you got to start with some of the basics: water, sewer, electricity, roads, transportation. And if you start with those things, you can grow an economy before you know it. And I truly believe that Africa, the continent, will be 20% of the gross domestic product in the world in a very short time. And so the opportunity abounds there. Let's just lock arms with the companies that want to work, with the governments that want to work, make it happen. Okay? And with that, I'm done. Thank you very much. Yes, sir. Appreciate that. Good question? Yeah. Oh, yeah. Thank you for your comments. I am a OPIC loan originator. Really? Yeah, I signed a deal in 2007. So I know OPIC so well. They sent me to Moody's training in Rwanda. Jim Pullman, Alison Germack, Yeah. Gary Collier, a lot of the guys that are there that do transactions. We're Actually, actually, Ray Mosbacher, no, I've never. Elizabeth Littlefield. I know Elizabeth. She's the one that does the housing, I think. We are actually working on a DFC deal right now in the Congo to de-risk, because we're doing a Congo gas stations, solarizing their stations. There's 7 that are part of a pilot project, and we have a U.S. investor that's going to fund the solarization of the station, that is putting on solar panels, inverters, and so on, and making it. It's great tide. However, it's going to be semi-autonomous. And so it's a $1.7 million deal. And so we started our discussions with DFC, and the goal was, it's a small deal, but the goal is to create a platform where we're not coming back to the DFC, hey, now we have a bigger deal that we want to transact, but we're actively de-risking the Congo for our U.S. investor. And so far, I think last week they signed political risk insurance, expropriation, currency convertibility, some of the tools that DFC has that will enable this investor to feel comfortable to put their money there. So we're excited about that. That's good. Well, I appreciate you bringing that up, because one of the things the DFC does is they take an investment or an equity stake in a project. Now think about that, an equity stake in a project by an agency that's funded by the United States government. The United States government is not in the business to have equity investments around the world. But what it does is what we brought up. It helps de-risk that investment. And then it helps assure that project is going to get done. And then what they do is they sell that equity investment because they want you to own that project. They don't want to be in the project ownership. And OPEC, I got to tell this funny little story, because when I was on foreign affairs, when I went up to Congress, I wanted to get rid of foreign aid. I was naive and ignorant and realized you're not getting rid of foreign aid. And Elizabeth Littlefield, she came into our foreign affairs committee and she told us about OPEC. OPEC had been around since the 70s. It was authorized in 2016, $65 million, but it had returned $245 million to the American taxpayers the previous year.
And I remember so clearly, because I said, you mean we have a government agency that's making That's money? making money, yeah. We need to have an advertisement and let everybody know. And then I caught myself, I said, no, if we tell the American people and the government finds out about you, they'll shut you down. So, Yeah, those are the little people, was the former CEO of OPIC. So that is a cell that they talk about a lot because they're not funded by Congress. They're semi-autonomous. So my last point is, as we look at opportunities in Congo, using the DFC, let's just say we're using the political risk insurance. That is the perfect way for U.S. investors to have a soft landing in a country that they perceive and in some instances seen the risk. But that's an opportunity to bring that and showcase these opportunities. We have the fortune, like this morning I sent our investor your protocol agreement that we signed with you, essentially helping us to facilitate our investment. And he was so excited about, you guys have an IP that's going to support you in this investment. We got ships, stuff we need to ship in, etc., in addition to open insurance. So this is the perfect model when we talk about coming to a country that's risk adverse or there's to really do business for U.S. companies. well, look over here too. What the DFC does is they a lot of times partner up with USAID, which is a big branch of foreign assistance, and there's more grants in that program. We just met with, I did a week and a half ago with Samantha Power, who is the administrator for USAID, and we just had incredible talks about the DRC and Africa in general. But on this, these are great industries here, and I don't know who, so I think, Jeremy, you were talking about if you don't have food security, you don't have national security, you're going to have conflict. Agriculture is a big area that USAID does and DFC does. And Dr. Bolo from the University of Florida is Nigerian, and he works through the Gates Foundation. He works, I think, with Buffett, as you brought up, Warren Buffett's foundation. These are private, wealthy people that have created foundations that have a lot of money that they put in there. There's the Eleanor Crook Foundation out of Texas. Rockefeller Foundation. Rockefeller. And so they can partner up with DFC, they can partner up with the government, and there's just so many opportunities out there. But for somebody that wants to operate a business or invest or start a business there, do your homework. Get your business plan together. Get together with somebody you know, like, and trust, whether it's a consultant, an advisor, or whatever. Apply for a program, and then take it through fruition, and then do the work on it. And I think the rewards are going to be there, and I think they're going to be huge. Anybody else? Thank you so much. I probably have to talk to Danielle later so I can have more information, but since you're here, I'm going to ask you the question. I've tried to fill out application on when it used to be open, okay? Submitted the application, it was really a lengthy process. So I got disqualified. Then, when I did my homework, because I saw there was a funding for feasibility study, which I needed that funding to do some feasibility study for the project that I went in Congo. So by the time it changed, it became the DFSC, I tried again, and again I failed. So to me, there was a sense that, as you said, you have to know somebody. That's what I felt, like I have to know somebody in the house. I have to have connection. If I don't have connection, I'm probably not going to get some funding. Or maybe my company has to be like a government entity, or I have to partner with a government entity. So my question is, in order for the Congo to qualify, from the Congolese standpoint, does the company has to be a Congolese, free Congolese, or has to be an American company and partner with the Congolese? Can the Congolese company get qualified to get funding to the FC like pure Congolese? I'm going to respond to a couple of things there. I've applied for the DFC with different clients. I applied when I was in Congress with constituents of mine that wanted to go through there.
And I went through the process and they didn't get accepted either. So I feel your pain. It is. It's very awkward. It's just at times you just like, this is a great project. Why don't you go through that? But to answer your specific question, no, you do not have to be a U.S. company. You can be a foreign company entity and qualify for that. But I think you are absolutely right. You have to make the right connections and you have to come across, and that's why I say, if you look at the requirements, you know, and it's gonna change with different administrations, you know. We've got the Biden administration in there now, which is putting a lot of emphasis on gender equality, transgender, social issues, equity, governance. All right, so they put a big emphasis on that. The Trump administration didn't put so much. I don't know who's going to be the next president, but that's the thing I don't like about our foreign policy. It should be a program that should stay the same. And I'm going to get on a little bandwagon here to illustrate this. If you look at when President Obama came in, he put the United States in the Paris Climate Accord and the JCPOA with Iran. And I don't want to argue the merits of either one of those. He put us in, Trump came in, took us out, Biden came in, put us back. Think of and I've said this to the Foreign Affairs Committee after Congress, I said, think of our allies. They're out here and they're like, America's here today, they're gone tomorrow. Oh, they're back, I don't know where they're gonna be next time. It doesn't serve our country well, it doesn't serve national security, not just for us, but regional national security. And, you know, those things, you have to be prepared for that. And I think when you apply for a job, I'm talking to a guy right now. One of the things is, how many jobs is it going to create? Are there women jobs in it? You know, what are you looking to do? Are you going to reinvest back into the community? Because they want to make sure the community gets built. And this company's already put in a school out of their own funds. And they're looking to increase an investment of about $5 million. And, you know, I think they will get the loan. But again, it's a process you have to go through. And as I learned dating my wife, at the first time when you ask her out, she doesn't say yes, you just keep asking and keep asking, and eventually you succeed. Well, you increase the size of the diamond. She knew I was broke. So I just want to make a comment on what Nancy said. Nancy, I think you have to remember that DFC is a bank. It's still a bank. There you go. And they are going to scrutinize the project. It has to make sense. There has to be a strong business model that makes money. I always tell people that banks don't give money to people who need money, right? It's just it's a different business model. So you've got to show financials. 2, you've got to show collateral. 3, you've got to show experience in the sector, because they're not going to do greenfield operations. What they'll do is, in some cases, they'll do project finance, which is the actual project. In other cases, they'll do corporate finance, where they'll fund the actual entity that's looking for expansion. So I think, as you think about it, think about who your partners are. Want this one? So think about who your partners are going to be in the transaction, and think about your business plan. Like, are you going to make money doing this? Because that's what they want to see. Because they are a profit-making engine. Even though they're U.S. government, it's not a grant; it's a loan, and yet it has to be paid back. And so. It's all in how it's structured. I believe you will. Anybody else? All righty then. Here. Oh. Moi, je voulais parler à propos de l'agriculture. I want to talk about agriculture. Agriculture, okay. Yeah, à propos de l'agriculture. Agriculture. Je fais un programme pour faire l'agriculture moderne Program for modern agriculture au Congo in the pour Congo
développer les pays. to develop the country. Parce que chez nous au Congo, Because back home in the on fait Congo, toujours l'agriculture ancienne, il n'y a pas there's l'agriculture a moderne. way, like old ways with agriculture. There's no modern agriculture. So, j'aimerais ouvrir l'usine pour protéger le perte d'aliments et I want to make a plan to avoid waste, food waste. et maintenant faire l'agriculture et l'élevage afin que le peuple congolais puisse avoir des emplois. Have farming with breeding so that the Congolese people can have employment jobs. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. Je pense que j'ai That's why I came today. I think that I have some slides. j'ai quelque chose que j'avais amené pour essayer de vous montrer. I have some things that I brought to show you. Sure. Excuse me. C'est yeah. It's gonna take long. Okay. Can I stand over there and watch it? Je vais juste poser la question. Or I can give her my contact information. Okay. So, qu'est-ce que je peux faire pour trouver le moyen pour financer ces projets? What can I do to get funding for the project? The best thing to do is have a specific project. Yeah. All right, and have a business plan. This is what I want to do. If you want to alleviate food waste, you know, there's certain things you're going to have to do is, where is what kind of product is it? Is it meat, dairy, vegetables? C'est le maïs, le riz. Corn, Corn and rice, so Yeah. it's a commodity like that. Yeah. What you're going to need is storage capacity. You're going to need drying capacities and things like that. Sometimes it depends on which commodity it is. And then you need the infrastructure to be able to market that. Yes. And that's going to either be rail, roads for transportation. Yeah. You're going to need grain bins. And so whatever you're talking about, you know, when you apply, and you can get this through USAID, you can get it through the USDA, the United States Department of Agriculture has some foreign grant assistance also. And what I'd like to do is just put you in touch with some of the people I know. You know, I'll leave you my contact information, and I, you know, ask you to give me as much specific information as you can, and then I can put you in touch with people that I know that specialize in the agriculture sector. And again, food is so important. You know, when you look at the conflicts going on in the world and the things that we're hearing, there's going to be food shortages. They're talking about food shortages in America, which we've never seen that since probably the 20s and 40s, those periods of time, 1920, 1940. So that's what I would recommend you. But agriculture is a big area that we want to make sure that we support. In fact, there's a bill going through Congress right now. It's the SAFE Act. It's a Food Security Act is what it is. Yeah. And it's something that has been in place, and it's something that gets bipartisan support in Congress. There's also a GOA, which is the African Growth Opportunity Act, that allows for products grown in Africa or produced in Africa to come duty free to the United States of America to incentivize those kind of businesses. Okay? Yes, ma'am. Is there any other question? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Last one. Dernière question. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. What we're gonna do is we'll let Ce que you nous allons faire, crawl the seat. nous allons peut-être laisser vous Food asseoir. may be ready, not yet. How long? 15. 15.
Okay. So what we planned before was to have you seated and Miss Anthony come up after either Andy Chains or Brent Watson. D'autres orateurs What we're gonna do is gonna be a little change. va un peu changer, I can do that. de nous asseoir un peu. Brian or Andy, Brian's gonna do it. And after that, we're going to eat some lunch. And when we're back, we will have Et bien, nous allons avoir un autre. Thank you very much. Thank you. Merci I'm gonna beaucoup. call up Brian Watson. Thank you for coming. We're a pleasure to have you here. So he's going to introduce himself. He's coming from 2 minutes, right? Good morning, my name is Brian Watson, and I have the distinct pleasure of being the last speaker before lunch. Comments very short. As stated, I am a partner in a company called Truman. 2 months ago, I was a colonel in the U.S. Army, and I retired and joined this group of smart people to consult on getting companies in front of the government, bringing opportunities to the federal government, state governments, and international companies. Essentially, we are connectors. We connect governments with companies. We build relationships. And we influence the law. We have a product right now that a month ago had no hope of seeing the light of day. Because of our efforts, we are going to influence the law and get it written specifically to authorize this product to be acquired by the federal government. That's huge. Our biggest value, I think, is being able to cut through red tape. For 15 years of my career in the Army, I was a project manager in the acquisition corps, and I managed everything from billion-dollar armored vehicle programs to small, million-dollar programs here and there. And in my interaction over 15 years, I heard one thing over and over again from companies that I interacted with. Sometimes they never even consider doing business with the federal government because of a preconception that doing so is difficult. It is, right? It's very hard to get in front of the government. It's a long process with a lot of checks and balances, a lot of hoops to jump through, but it is a process. It is laid out. And a company like ours can help navigate those processes. I think Jeremy said that the defense industry doesn't really invest in small businesses. Well, I challenge that a little bit. When possible, when the market supports it, the federal government prefers to do business with small businesses. But sometimes small businesses just can't build the aircraft, right? So that's when Boeing gets involved. But for every Boeing, there are hundreds and hundreds of small businesses that support the major efforts. And our job is to help you find those opportunities. And so far, we've been pretty successful. Additionally, we operate a 800-seat call center in Nairobi. One of my partners is there right now doing some business development. But yeah, we have a pretty diverse portfolio of services. Mr. Yoho back there said that it's important that companies in overseas have partners in the United States, and that's what we are. We're a consulting partner for consultants overseas. And with that, any questions? I'm sorry, I'm a fast speaker. I've been drinking coffee all morning. Thank you. I think I missed something. Did you say that you just sponsor something to approve a product? What was the product? So it's still in a competitive stage. It's a really cool product. It's an app that gets that mental app. So I don't know if you know, but the U.S. military has an issue with suicides among soldiers. Yes. And this is technology that
helps the person navigate those declines in mental health Okay. and interrupts the decision-making cycle that may lead him or her to commit suicide. It's very powerful stuff, and it's based on artificial intelligence. And we have over 90% predictability of a certain outcome based upon how an individual interacts with social media, how they plan their day, where they are. If they're parking in front of a liquor store every day for a week on end, that could be an indicator of declining mental health. Before we took this project on, it was just an idea. But now we're looking at well over $100 million in revenue with the federal government. It's that powerful. And it's just because we're able to talk to the client and say, let's open up your mind a little bit, open the aperture, and let's help you get in front of Congress. Let's help you get in front of decision makers and governments. Now, about the app, so if you get approved by the federal government, what do you do with the data? Does the government has a control over our data? No, so we get this question quite a bit. Privacy concerns are obviously an issue. Exactly. Yeah. But this is not a data aggregator, right? It is, and I have to be careful about how much I can say because we saw in a competitive environment with this product. But depending on how a person just goes about his or her day, is provides indicators as to their mental health. Currently, we have. I saw this morning a statistic that an average person spends 153 minutes a day on social media. Right? So you have apps or social media sites like Facebook and Reddit and so on that are collecting the data. Anyways, right? No privacy concerns exist there, apparently. But as soon as we use that data, the same data, to get at mental health issues, I think it portends very powerful outcomes. Does that make any sense? Yeah. So as a Congolese, so you're going to be promoting that app to the Congo? Well, I'm providing it as an example of the things that we can do. So consultant, with respect to Congo, I've heard a couple times that the perception exists that doing business through the DFC or the federal government is very difficult, and it could be very confusing. And I'm not challenging that whatsoever. But the processes are established, and companies like mine help navigate those processes. We have experience in getting companies, small companies, even when I'm still in the Army, to get those business opportunities to the government. There's two ways to get business with the government, essentially. One is to respond to a need, an established need, and the second is to propose a solution to a problem that the government may not even know they have. We can do both. Okay, so as a Congolese, I partner with you and you facilitate the project for me. So what is in for you? What about, what would be the requirement for me with you to partner with you? So there's consulting arrangements that we institute. So it just, depending on a case-by-case basis, we'll work with you on, first of all, understanding what you're trying to accomplish, proposing a way forward, and proposing a partnership. Does it guarantee success? No, I can't do that. No, that's what I want. I mean, if you guarantee success, I'm in. Well, you have more success with us than without us. Thank you. I would just say, the fact that you're here, you open up opportunities for Congolese in the diaspora that have American businesses that are looking to expand the footprint right here. So I think that that's a great value. It's a good asset to know and to have available. So. Yeah, so just that, thinking off the top of my head, in the last 10 years, I've helped companies out of Germany provide services to the U.S. Army. This project we're working right now, and I was in Las Vegas about 5 years ago, walking at a conference there for heavy equipment, and 90% of the people I met there had never worked with the federal government before. They worked in the agricultural space, the John Deere's and the Komatsu's and all that. And they saw me in my blues uniform. I said, "What are you doing here? Why are you here?"
And I had this conversation with them. It's like, well, I'm trying to get more people, more businesses to compete on projects with the federal government. When you have a need, when the federal government has a need, and only Boeing is the only one to ever propose to it, you're paying what Boeing wants you to pay. Right? But we can get Boeing and another company to compete, it drives costs down, and the federal government wins, the company wins. So my job was to get that competition established and brought. I would love to see African companies involved. There's ways to do that. Very good. Any more questions? Okay, well, thank you, everybody. Appreciate it. Just a second. We may have a little change, just a second. I'll let you know what's going on for the next minute. Oh, excuse me. So I'm just learning that the food is not quite yet ready. If you can help me with this aside, thank you. So the food is not quite ready, and I'm gonna go into the next step, which is to have the Congressman Ted back up here. Thank you for coming, and the managing director of Atlanat to come up if you want. Yeah, just 2 chairs. So what we're gonna do here is start the second panel. Thank you for coming. The managing director of Atlanat is gonna host, be the moderator of this panel. They'll be talking about what to do, basically to take off the economy of Congo. So it's like what we've been talking since, but they will take another angle of this subject. So I'm going to let you start. The only thing is, Mr. Ted may leave earlier. He has some urgent matter to take care of, so he may leave earlier. So I'll let you start, and if you feel like it's time, we can let you go, and we already appreciate you being here today. Thank you. I appreciate you, and I appreciate the opportunity to be here. And again, you know, I look at my life where I came from, and I was blessed that I had opportunity, and I had a good life with me and my wife, 47 and a half years being married. But it's the opportunity that we were able to take advantage if we were. And that's, you know, that's something that thank you, that's something I think is available for anybody around the world. And again, I got to meet with ambassadors and presidents and world leaders from, you know, countries all over the world. And I would ask the question, I assume that you in your country are like I am in my country. I want a better life for my kids, a better future for my kids, safety and security. And that was universal. And when you break that down, I think it starts with opportunity, rule of law, those things that make society thrive. And, you know, that's why I was so excited to be able to be a part of the Build Act getting passed that created the DFC, because
I remember sitting with the ambassador of Honduras, and we spoke, and he says, I want to create the American dream for my people. And I said, no, you don't. And he goes, what do you mean? I said, you want to create the Honduran dream for your people. You know, and that dream should be in everybody's country, and that should be the role or the goal of, I would think, of their leaders of that country. And so I appreciate the opportunity here, because I think there may be challenges in every country, but in Congo or Africa, there's a lot of challenges. The challenges are but the beginning of an opportunity. And so I think it's right for great things to happen. Alors, je crois que j'ai un problème avec la traduction parce que j'ai l'impression que vous êtes trop mal. Donc, ce qui fait que l'essentiel des mots, l'essentiel des mots, je les ai vraiment pas compris. Alors, moi, je pense qu'on va rester sur le thème, sur la thématique qui est, j'ai aimé un peu ce que vous avez soulevé, les différentes rencontres que vous avez eues. Can I test the mic? Make sure you can hear me okay? Yeah, I can hear you. Okay, I'm testing the mic. And, Je pense qu'il faut élever la voix parce que l'essentiel de ce qu'il a dit, la traduction, je ne l'ai pas faite. Un instant, on va vérifier. Just a minute, we're testing the. Oui, il faut juste parler à haute voix. A little bit louder? Ouais. Okay. Alors, je pense qu'on va échanger un peu sur cette question d'investissement. Okay, so we're going to exchange on that. So let's talk. Tout à l'heure, en suivant votre speech, tout à l'heure, en regardant un petit peu votre parcours, j'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui a une connaissance, non seulement de son pays, et ça c'est certain, mais aussi ayant été exposé avec différents autres pays, différents autres chefs d'État, différents autres politiques, différents autres politiques économiques de certains pays. Vous avez une certaine idée de ce qu'il, entre guillemets, il faut faire pour un certain nombre de pays. Je voudrais que vous puissiez avoir un regard rétrospectif, mais en même temps, un regard d'un acteur qui doit vraiment être quelqu'un qui peut donner une sorte de consultation à un chef d'État. Aujourd'hui, selon vous, s'il faut un décollage pour la RDC, une question que je vous pose assez rapidement, qu'est-ce que vous pensez que peut être la première et deuxième priorité? A vision, you know, you have to start with a vision of what you want to do in that country. And then I think you need to look and assess that country. I think the average age in Congo is 17 years old. So it's a population that has a very young average age. And so you need to look, what is the DRC missing? What is it lacking? Is it lacking basic infrastructure, potable water, sewer, electricity, roads? Because if you don't have some of the basics, you can't really create an economic base. And then you have to look at the industry that you're trying to create. Some of them are controversial. You know, you get into energy, there's coal, there's petrochemicals, and then there's solar. And people will debate those. But you can look at other industries like agriculture. A lot of people come together on that agriculture and education. So those are things that find out what the most pressing need is in that area, not just in the country, but maybe in a region of the country. And then put together a project that you can present for looking for partners. Aujourd'hui, nous avons en Afrique un grand vision. Je ne vais pas parler d'agenda 63 ou 2063, mais nous avons ce qui sort de cet agenda 2063, c'est la zone de l'innovation continentale. Ce qui représente une vision de l'économie. Un deuxième élément, quand je regarde notre pays, la RDC, nous avons un plan national stratégique. Et dans ce projet, nous avons l'agriculture comme une priorité. Nous avons les infrastructures. Nous avons aujourd'hui l'énergie. Les trois secteurs sont assez importants. Hier, j'ai présenté un peu les différents potentiels. La vision existe. Et d'ailleurs, quand on regarde cette vision, et quand on regarde les éléments qui découlent de cette vision, on est en train d'implémenter un projet, un programme, de développement de 145 territoires, c'est-à-dire que nous allons dans les provinces pour créer un écosystème, pour avoir une connectivité entre les provinces, pour avoir des routes de desserte agricole et pour avoir un développement des centres de santé, un développement de l'éducation. Aujourd'hui, cette vision existe.
Que pensez-vous en tant These are qu'élève? things that Parce qu'en that fait, exist already. l'un des éléments que vous avez soulevé, je suis aussi chrétien, j'ai aimé ce que vous avez dit, un peuple sans vision, c'est un peuple qui n'a pas de fin. Donc, ça c'est un élément qui existe. Et ça, c'est un élément qui est important. Mais aujourd'hui, cette vision existe. Aujourd'hui, cette volonté est là. Quelle est la prochaine étape? What is the next step? Well, I think that's great. Number one, that you have a vision, you've got some laid out goals, and with 145 different provinces, is what it is, right? Develop what is needed or most likely to succeed in those areas. You talk about agriculture. What kind of agriculture is it? Is it cattle farming? Is it dairy? Is it growing crops? Look at what region you want to do, what is most suitable for that region, and then start that development for that. I did a lot of work with dairies and beef cattle, and we dealt with feedlots and things like that. And so those are very specialized in certain regions. And the young lady over here earlier was talking about agriculture, that the knowledge may not be within a country. Again, we are blessed in this country. We have what we call a lot of great universities, and they do work around the world. In fact, we had the country of Mongolia sign a memorandum of understanding to exchange students from Mongolia to the University of Florida. That's something that can happen there, and that way we get those people from your country that come to our country and maybe learn some modern agricultural techniques and husbandry skills that they can take back and adapt to the region they're in. There's a lot of expert help out there. It's just connecting the dots. On va peut-être se servir de cette expérience-là parce que je pense qu'il y a une vision sur nous voulons aller de l'agriculture à l'agribusiness, et ça c'est une direction à laquelle nous partons, et on va certainement avoir un certain nombre de milestones, c'est-à-dire qu'on est en train de partir de l'autosuffisance, on est en train d'aller vers une agriculture qui va faire en sorte que nous puissions développer une agriculture de proximité, et nous savons dans quoi nous sommes en train de partir. Dans une autre province, on va sur la culture des rivières, dans d'autres, on sur la culture terrestre, donc on arrivera sur ça. Je vais sur un autre registre. Aujourd'hui, quand vous rencontrez un opérateur économique et qui vous dit « je voudrais investir en RDC », quel conseil vous donnez? If I met with who? If An economic operator. a business investor, A business investor, where would they want to invest? if they want to invest in Congo, what would you say? I think agriculture is just, it's something everybody needs. You can't survive without it. And, you know, when you have to know the culture Il faut connaître la culture. of the type of agriculture, you know, you don't want to take, you know, pork producing operation to a Muslim country is probably not going to work. And, you know, you want to make sure you fulfill the needs of that culture. And I would have to have more specifics before I could tell them. I know infrastructure, energy, solar energy is a big thing right now. I know there's a lot of support around the world, but out of the American government, there's a lot of support for solar. I look at some of the basics. Infrastructure is trash collection. You know, that's a big problem around the world. And there's infrastructure projects that can be put together and people willing to come in and help those kind of things. I think of hospitals. You know, just the access to healthcare for people is something important for everybody. And then education. So I would need more particulars to say where to start, and I'd have to look at different province in the Congo to say, if I were there and I saw this, this is where I would start. So I can't answer more specific. Ok, ça c'est fantastique. En fait, vous avez juste essayé de pouvoir, vous avez placé un certain nombre d'éléments que nous avions évoqués hier et que nous avons encore continué à évoquer. Lorsque, à ce moment-là, moi je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Un des défis que je rencontre en tant que directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, c'est difficile d'investir en investissement. C'est très commun ce que je rencontre comme commentaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur KYC. C'est-à-dire que vous avez précisé un certain nombre d'éléments tout à l'heure en disant qu'il faut faire leur travail. Il faut do your homework, as you mentioned. Ça, c'était un élément qui est important. Connaître, avoir les informations. Un deuxième point que je voudrais quand même lancer de partenaires économiques, c'est
faire des études de prospection de marché. You Et have ça, to c'est do des éléments the qui sont assez importants. study, Est-ce research, qu'il y a aujourd'hui une capacité à un opérateur because you économique realize that de there, faire une étude de prospection de marché? there Un are troisième élément, c'est de savoir opportunities. est-ce que le business que je voudrais installer dans un pays, dans votre pays, If I would like to install est-il a country compatible in avec a une certaine different vision qui country, existe derrière? is Je that compare avec compatible with some of the Dubaï, ideas that you lorsque have? on lit For l'histoire de instance, Dubaï, let's say Liquid in Delta, ils Dubai, avaient une idée en disant do nous you allons créer un have an idea endroit qui va faire en sorte que when you tous create les an différents area autres pays vont so that commencer à devenir different ici, on va countries can simplement also défiscaliser les investissements qui vont se faire dedans. Il y avait cette idée-là. do you have Mais that idea? aujourd'hui, nous rencontrons un certain nombre So d'opérateurs économiques we qui se make disent a lot c'est of assez business délicat de pouvoir investir ici investors. à cause de deux éléments. Et ça sera que je pose la question quelle est votre perception là-dessus. La perception du risque et la perception du risque politique. Quel est votre point de vue là-dessus? So there's this perception that it's challenging to have business in Congo because of one is the great challenges political, the political aspects. What do you think about that perception of the risk in Congo? No, I hear that all the time, and I think Jeremy spoke pretty succinctly about that. There is political risk in Congo because you see the amount of turmoil there, but there are other countries around the world with the same thing that develop. You've got to de-risk that. And again, this is something I asked when I was with the cabinet ministers for President Kabila. How do we change that dynamic? And it's going to start with some leader in that country that says, this is what we're doing from now on. We're going to go away from ways that didn't work in the past. And we are going to change the dynamics. And it's going to take a strong national leader at that level. But you can also go to a province. I think one of the things people are going to watch is, say if you started a dairy farm in a region that becomes successful, is somebody going to come in there, whether it's the government or whether it's the bad actor that wants to take away the success of that business for personal gain? And those things, again, go back to risk insurance and to mitigate that, but it's also going to require a partner with the government and with the regional governments that says, this is something that's good for our country and for our people, and we need to make sure it succeeds. And if the country or the government of the country can offer that assurance to business, I think you'll see success happen a lot quicker. Vous êtes dans un, je vais passer la parole tout à l'heure à ici. Vous êtes dans un business où vous êtes consultant. Vous êtes dans une sorte d'apport, d'assistance à certaines entreprises, à certains États peut-être, par rapport à votre position passée, position expérience. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République, avec une certaine vision. Est-ce que vous pensez que la même perception du risque est la même? You're a person with a certain vision. Do you think it's feasible to trade in Congo, to invest in Congo? Non. Est-ce que vous pensez que la perception du risque est la même? Do you think the perception has changed of risk? I think it's changing. I don't think it's. Ça change. I think it's changing. I don't think it's widespread recognition of that yet. But I think again, it's just a principle of life and success. Success breeds success. So if you can show where it works here in this region, it'll go to the next region. And it's going to start off small, but it'll also grow exponentially. It'll start off small and it'll start to go up, and when you reach a certain point, it'll show success in a lot of places. And there will always be setbacks to that, whether it's environmental, whether it's political unease. But I think the important thing is, as you said, you have a vision. If you have that vision, don't vary from that. You can adjust it, but don't change the vision. And I think if you do that, that's an important thing. And one of the other things I wanted to ask you, in the Congo and the DRC, do people have property rights and ownership of property? Trois dernières, ou bien deux dernières, 67% du cobalt se trouve en RDC. Cobalt se trouve en RDC. Le lithium se trouve dans notre pays.
Et l'avenir du monde est en train de pouvoir sortir de tout ce qui est future quasi is chimique trying pour aller vers les to électriques. remove those minerals from the Congo outside. Quel conseil vous donnez à des entreprises What américaines qui veulent advice décider do you have for companies? My advice, not so much for the companies, but for the government, that is a resource of the DRC. américains ou What US governments, or US or The DRC government, that is a resource of the ça c'est les DRC. propriétés de And so I would bring in partners that Je vais amener will les invest in partenaires mining, qui vont investir maybe dans the les mines. refinement of that. But I would make sure that my country, your country, the DRC, gets a benefit from that. And we've heard, and I'm gonna throw out this, it's been brought up before and it's well known, is China comes in, they invest, they bring in their labor, they bring in their equipment, they'll build Chinese hotels and restaurants, and they grow the Chinese government or economy in foreign countries. We see this around the world. And then they take the lion's share of that profit for their own benefit. And I would make it where it's a mutual agreement. And it's an agreement where it's a win-win. You know, you want to benefit from the assets in your country. And I would make sure in your negotiations that you do that. Well, thank you. I apologize for interrupting. We're just going to change the settings. On va changer un peu. Je m'excuse pour l'interruption. That was part of the plan initially. Je So, crois que c'était ça le because we have the director Anna B here, we're going to be asking him questions that I believe some investor wants to hear about investing in the Congo. So, I'm going to take over and I'm going to start asking questions. Donc, je vais poser la première question. Okay, so there's something that you guys just mentioned I want to emphasize. The director of NLP just mentioned how rich the Congo is, and I want to make sure everybody that doesn't speak English or have my, because it's very important what he's going to say, and I really want people to not miss it. We have the world reserve of most of the natural resources that the United States needs. You know, what is it? The automobile industry, like everybody wants to do electric car and everything like that. So we have the reserve as you guys were talking. So it'll be an advantage of the US to be involved in it. So my question would be to the director. I'm going to say in French because I'm addressing my director. So, alors, Monsieur DG, quelles sont les informations qui intéressent les investisseurs avant de s'implanter en RDC? C'est ma première question. Et quels sont les créneaux par lesquels ils peuvent passer pour avoir l'information? Hold on. Nancy? What interests the investors? What are the investors interested when going into the DRC? That's la première question. La deuxième question, c'est, tu veux répéter, Nancy? Deuxième question. Deuxième question, quels sont les créneaux par lesquels ils peuvent passer pour avoir l'information? And what are the channels by which they can go to obtain the information in order for them to invest in the DRC? Alors, c'est toujours des très bonnes questions, des basiques questions. Parfois, on a l'impression que ces basiques questions, on ne devrait pas les poser pour un homme normal. So these are questions that anyone would J'ai dit ask tout à l'heure, c'est que le congressman a présenté as a tout à l'heure en congressman. disant 2 euros. Et hier, j'étais en train de dire à certaines And that's what I personnes, said yesterday. je pose toujours la question de I savoir, always avez-vous ask, fait votre plan social? have you done Est-ce your, que je do peux you have a lire? business Est-ce que je plan? peux Can I voir? look at your business plan? Alors, quand je suis en train de lire un business plan, As je I'm suis en reading train a de dire business plan, que personne ne connaît pas la RDC. I Alors, can quelles sont tell les that the informations person qu'il faut does La not première, really know c'est qu'il faut the connaître le pays dans DRC. lequel vous investissez. What is it that you need to know about Vous the ne DRC? devez pas arriver dans un pays en disant, tiens, je viens et je commence à You investir. can't just come into a country and say, Et okay, I'm ensuite, here to je me invest. dis, je vais faire du business. And then you say, well, you Déjà, know, il faut savoir comment on y I'm trying arrive. to do business. No. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui se passe à You l'aéroport. have to know what's going Ensuite, on il in faut the savoir que country. la population que For vous avez. instance, upon Je arrival, discute you have avec to know about the beaucoup d'amis population. américains, I have a beaucoup lot of friends, d'opérateurs Americans, who américains. arrive in Congo. Je peux faire rire le congressman. And I La joked RDC with se the trouve dans congressman quelle partie du monde? and I told him, I asked, what part of the world is the Déjà, si vous DRC? n'avez pas ces informations basiques, Some people don't have the basic et que information. vous Where êtes is parachuté, So if you directement, just vous avez déjà un drop, problème pour la RDC. that means Première there's a problem. information, c'est la démographie.
First problem, you have to know the c'est demography of les the relations country, politiques. Troisième and information, the c'est other, les you questions have de to know the culture. political Quatrième information, c'est information. les éléments macroéconomiques. And you qu'il have faut to know avoir. Cinquième anything about information, c'est microeconomy. est-ce que vous avez des éléments de climat régulateur qui vous Do permettent you de have all the ici, ça nous information? Did permet you do your d'avancer. research? Et de l'autre côté, ça nous permet d'avancer. This Quelles sont here les we challenges could à ce maybe moment-là? progress. We, Vous vous dites, est-ce que je gère ce risque? so how am I managing the information I'm Alors, quels sont receiving? les créneaux dans lesquels on What devrait are the avoir? Je n'ai channels? pas tous How cités. do you Quels sont les créneaux get que je into vais the avoir? Et cloud? j'ai dit tout à l'heure, ce And I matin, said it earlier. lorsque quelqu'un veut investir, If someone would like to invest, il se dit, je peux avoir les informations de la même manière que je les ai aux États-Unis. he thinks that maybe you can obtain the Et pourtant, information the nous same way you avons obtain ce qu'on it in the appelle United deux States. tableaux. But that's, Hier, we j'ai have précisé two sur different les statistiques qui sont extrêmement importantes. tables. The Quelles sont les stats structures qui are doivent être? different. What are the Un structures? premier What's the créneau, data je that peux le you citer receive? ainsi. Il est plus facile pour nous, Congolais, qui It's arrivons par easier exemple aux for États-Unis, us, quand je suis à Congolese, l'aéroport when they're et que je arriving dois prendre un in the taxi, US. If I need to Uber, get a je vais dans taxi, Uber en there's disant je vais Uber, prendre you un know, taxi I Uber. can just, Mais ce n'est pas le réflexe que tout le monde but a en that's Amérique. not what Quand vous allez à everyone l'aéroport. has Et pourtant, in vous Congo. pouvez googler et aujourd'hui, But il y a yes, ce genre de service. that's not the perception, but when Ça you're veut dire dans la arriving, tête, on est en train de se indeed, dire you can also l'infrastructure obtain que j'ai you know, dans le that pays, je ne l'ai peut-être pas transportation encore. system. So Premier there's créneau, also c'est that perception. je peux le dire ainsi. Deuxième créneau, The nous avons second channel, l'Agence nationale pour la promotion de we have ANAPI. Je discutais avec un compatriote I hier was speaking with one of my qui fellow vient régulièrement en Congolese RDC who normally et qui comes me back dit and forth ANAPI from existe the depuis US. quand? He Je lui ai dit, wanted, nous he avons wanted 20 to ans. know since Regardez notre when logo. does Depuis ANAPI 2002. exist, and I told him, I pointed Il to dit qu'il ne the savait flyer. pas. I said, look, 20 La years ago, responsabilité he was not est aware of la that. sienne So it is his ou la responsibility, mienne. or is it Peut-être que c'est mine? partagé. You know, maybe it's shared. Troisième créneau, c'est regarder les sites du gouvernement, You also can look at the Regardez government les sites sites, de la présidence. look at the government. Cinquième créneau, c'est poser des questions aux différentes Ask personnes. questions, do your research. Il ne faut pas avoir des réponses par personne interposée. Don't Lorsqu'on have donne une réponse, responses from a essayez-vous. third party, just go Ce straight. qui détruit un Get business, c'est qu'on a l'impression qu'on voudrait avoir une information de manière facile. What sans destroys pouvoir aller businesses, directement vers you're la trying to réponse. get it the easy Un way autre canal, by c'est going des through a cabinets third party, conseils. go straight to the C'est point, parce to que je the viens d'un source and cabinet get conseil. Mais pour avoir information. une information bonne, réelle, To get the posez la good question aux experts. Ça veut dire qu'il information, faut payer pour ça. question, Est-ce ask qu'on the est prêt à experts. mettre If de you l'argent have pour to investir? pay J'ai to donné get des the informations assez information to rapides pour consult, pouvoir you know, utiliser then yeah, ce que j'appelle go le ahead and budget for that. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous confirmez que, par exemple, ANAPI est un bon So canal sur le you site are d'ANAPI. confirming that Les ANAPI investisseurs is a peuvent aller good trouver toutes les channel, informations dont ils ont and besoin all the pour investir. investors can come through ANAPI Je ne to veux pas être obtain all the prétentieux information. pour I dire don't que want toutes to be les informations pretentious se to trouvent say sur le all site. the Ça, c'est un élément information extrêmement is important. with ANAPI. Mais je sais qu'on peut However, se mettre en relation I know avec that we do have toutes good les local différentes information structures et même les with a lot of provinces pour vous structures, permettre d'investir. Et nous l'avons fait pour la and plupart. we've done it for a lot of Merci businesses. beaucoup, Monsieur DG. Ma prochaine question est celle-ci. Vous avez dit hier que l'économie congolaise est dominée par le secteur primaire. Yesterday, you mentioned that Donc, vous avez the besoin des investisseurs dans le secteur Congo secondaire. business Congo is Et quel est dominated l'investissement dans le by secteur small secondaire? businesses. Alors, What about- j'aime beaucoup tout à l'heure ce que le professeur a précisé, il faut d'ailleurs que je l'appelle parce que on peut éviter que je dise professeur. Alors, tout ce que M. I forgot Terz his name. Numéro I a forgot. précisé tout I à l'heure, apologize. I forgot his il parle de name. l'agriculture, là, c'est un élément Ted important. was talking La- about La agriculture, politique économique de notre pays et la diversification de l'économie. the economic, Ça, c'est un élément political que tout le structure monde of our devrait country is savoir. dominated by Le agriculture. secteur le plus important The aujourd'hui, most qui tire même le budget de l'État, area ce sont les mines. is the Et mine. ça, So ça the tire mines le are the budget de ones notre that are pays destroying the depuis un peu economy, plus de 60 ans. and that's been happening for Et more than lorsque le 60 président de la years now. République arrive, il dit nous devons diversifier l'économie et un So premier when secteur, people c'est la come, they say we're going to try to Alors, dans quoi diversify on doit the aller? economy, Il faut but commencer we would l'agriculture. want Il them faut to créer de la begin valeur. with Il faut agriculture. créer de la valeur We have dans to create le value pays. within the C'est-à-dire country. que nous plantons, nous devons transformer, We have to nous devons change, emballer, nous devons conserver et we have tout to ce que l'on package, Et we dans have chaque to, so pan de cette chaîne de each valeur, level, ce sont des opportunités, those are ce sont des opportunities for us. capacités de pouvoir développer le pays. Those are Au-delà de l'agriculture, opportunities il y a ce apart tourisme from agriculture, local. there's Au-delà tourism, de ce tourisme local, il y a local tourism. l'industrie, la transformation
transformation du pays. Aujourd'hui, nous avons vu notre pays avoir simplement de l'exportation des minerais.
So Je we're, donne un we exemple. see a lot of On a exploitation of our exporté natural notre resources. cuivre et They nous avons export dû our racheter des câbles électriques pour pouvoir But then avoir we le have to réseau dans buy notre pays. uh, Et le electric coût de cables, rachat fiber de câbles cables in order électriques for en us cuivre to va try coûter to beaucoup plus cher que le maintain cuivre que our, nous exportons. Vous energy. imaginez? And Nous we avons are ce lithium, nous purchasing avons the ce cables cobalt. at Lorsque a higher on price than what l'exporte we are et gaining que nous from the devons réavoir exportation les of our batteries et resources. d'ailleurs les véhicules électriques qui doivent venir, je ne veux pas citer, je ne veux pas faire de publicité, I parce que don't Tesla want va me to revendre promote some of un the véhicule. businesses, but Le coût du véhicule va être beaucoup plus cher que le montant qui a for été exporté. instance, the Voyez-vous? cost of Et these ce paradigme, le chef electric d'État cars are going to be veut more et il than le change en disant nous voulons la price that transformation dans notre when pays. export Pour votre our goods, information, we would il y a need une that société de transformation. transformation de notre base et on va aller vers la production des batteries. So we're going to Et cela est en train de we're se going mettre to en produce place. batteries in our Et il y country. a cet accord qui est en train de se And mettre en there's place an avec la agreement that Zambie. we're putting Et donc, together c'est pour vous with dire que le Zambia, paradigme est en train de changer. just so that you know that Donc, voilà ce the dont on va aller. Il y a shift plusieurs is secteurs. shifting. Donc, industrie, agriculture, tourisme Industry, et beaucoup de agriculture, choses. tourism, and a lot of areas Merci that are beaucoup, developed. monsieur le directeur. Alors, une question de suivi sur ça. Est-ce que vous pensez que les grandes villes ou en province, ce serait des bons endroits ou il faut aller dans Do les you territoires think et that villages it's a pour le great secteur area secondaire? to invest in the bigger Le cities choix or d'investissement in the dépend de small, in the l'opérateur. provinces? Le choix d'investissement The dépend choice de son of modèle. investment depends on the Il faut savoir que investor. lorsqu'un opérateur économique est en train de mettre son argent, il se donne un délai pour avoir un He retour sur has a investissement. deadline. He Par wants rapport à to, lui, il according décidera to de what he l'étude, wants to du do, lieu, there's time de of there's a l'étude de vision. l'environnement, After he de does the l'étude study du of the comportement du area, the consommateur de study of son the produit. culture. Par rapport au pays, nous sommes en train de nous dire qu'il In our faut country, développer les we're provinces. saying we need to Chaque fois que develop je the change avec un provinces. opérateur économique, Because je when lui I demande exchange with allons dans operators, les provinces. I'm encouraging them to Pourquoi? go Parce into que the le provinces. pays veut développer les Because provinces. the country Et would like to pourquoi? develop the Parce que je provinces. crois que Because l'économie de I notre pays believe the economy va avoir un boost is going lorsque to have les a boost provinces if seront the développées. provinces Je are suis de developed. ceux-là qui pensent qu'on I'm construit une one maison of à those who partir du believe bas, that we have donc to dans start le from the rural, et grassroots, cela est en which train is de in the monter local pour areas. que That finalement way une we will grow économie and puisse that will grow se the mettre en country. place. Donc pour nous, So et je for dis à us, des opérateurs and I économiques, also ne tell vous the focalisez pas investors, sur Kinshasa. don't just Les focus on provinces ont Kinshasa. des The opportunités provinces qui ne have sont the pas connues. opportunities that are Nous pouvons aller unknown, dans la pêche, uncovered. What nous pouvons about aller dans les aspects de tourisme qui font en sorte que une province soit une so destination there pour un are things opérateur that économique. you know Lorsqu'il the va other dans un areas the tourisme, il va provinces can rencontrer une develop, opportunité de développement but de son they're pays. C'est they're ça qu'il faut unknown. se faire. Donc j'encourage les gens à I'm aller dans les encouraging provinces. Et investors to aujourd'hui, nous go avons into the un provinces système to politique develop. qui fait qu'un And we also gouverneur de have a province political peut system contracter where the directement avec un government, the opérateur local économique governor, pour faire en sorte can que ça puisse sign contracts so that Merci the beaucoup. Donc, investors can go into the dans les provinces and territoires et les develop villages, les infrastructures de base peuvent être l'agriculture. Quelles sont So, les infrastructures de base dans les what villages? are the Selon vous? basic areas that you're Les talking routes, about? So roads, les centres de santé, health centers, les écoles. schools, education Et le system. programme de 145 territoires And we, est en train d'axer the son program, focus the là-dessus. project about Les 145 forages d'eau, provinces is focusing on those les areas. petits ports, So les micro-barrages. we're talking about Lorsque vous avez une micro, électricité, ça permet à ce qu'un enfant qui va à l'école whenever there's ne sorte electricity, plus sur la mur pour faire that 10 km, encourages aller the chercher une children. ampoule You don't pour have to lire go ses so notes. many Il va miles rester chez to lui, il va go lire ses find notes, il firework, a but fait if you ses had efforts. electricity in your area, Et that quand would il a encourage lu the ses children notes, to ça veut go to dire qu'il y a school. une ressource humaine qui qualifie. Et lorsqu'il va rencontrer un opérateur comme nous, qui So if there's an investor, il a la qualification pour ça. if the Lorsque investor is nous avons les qualified, routes, la then if production there are agricole peut roads, quitter le then centre rural agriculture vers will le be centre de developed. We consommation. can move products from Lorsque the nous avons rural le centre de areas to the santé, big on a centers. accès Same à thing ces, with ces soins. healthcare, Donc, voilà. the health system, the Merci same beaucoup. thing. Ma prochaine question sera adressée à vous, monsieur le sénateur. I'm going to ask you the question, Mr. Alors, Our Senator. quelle est l'expérience des États-Unis en matière d'infrastructure? What Parce is que les États-Unis the n'avaient pas U.S. été tous les États. experience? Comment est-ce que les États-Unis arrivaient à pouvoir défier ce défi-là? How did the United States face that challenge? I think, you know, when I was in government, the way the agencies Quand look, j'étais the way gouvernement, they look at these is they assess the country. les
les agences font on une different étude. levels. One is
governance, à divers- rule of law, à divers niveaux. security. Donc, le gouvernement, And la they'll look at sécurité, that, and before they invest, you know, la it's like législation. you said, Alors, avant do your d'investir, homework. comme vous avez You know, dit, what faites project votre do you want? homework. We can say Sur un agriculture, but programme there's, particulier. Par that's a big exemple, si c'est realm, you dans know, do you want to l'agriculture, ça do c'est grand. animal farming, Est-ce que vous voulez protein, you faire know, growing donc, protein, or do you want to do agriculture, the ou bien c'est commodities, the vegetables? l'élevage? The more specific you Donc, can be, il faut être I mean, you have to spécifique. be able to Le invest in plus that. spécifique And que then vous once you êtes, have those things in lorsque vous avez place, tous les the éléments, government will, the US government will look at, le gouvernement américain, the situation, they'll look at the situation in the country. But they'll also look in the provinces, mais ils vont as you aussi were saying, regarder and I dans agree les with you. différentes I think you gotta do all of provinces, et it. je I think you have to suis develop the d'accord avec cities. toi, il faut faire I un think tout, you pas have to seulement develop the les grandes provinces. villes, mais But if aussi you dans don't les have the roads provinces. to connect in between Donc, s'il n'y a their pas de route infrastructure, qui connecte, it's oui, hard to do that. effectivement, And I just want to say c'est something difficile. else, Je that voudrais aussi ajouter the que DRC being la underdeveloped, DRC étant you're really sous-développée, ahead mais vous in êtes en going avance into the future because pour you know, l'avenir. look at our country, we put in telegraph Notre lines, pays we à put nous, in nous the sommes old telephone avancés, lines, nous copper avons lines. You know, we had the lead pipes, we had all that bad infrastructure that's being changed out Maintenant, on now. est You're en train de starting changer new ce in the rendez-vous, 21st vous êtes en century. train de So you can commencer build à partir smarter du than we did in the past. 21e siècle. Vous And I pouvez would faire really mieux que look nous, at donc developing commencer that. You know, mieux. do you have to have major Vous devez déjà infrastructure faire power besoin. lines coming Est-ce que vous from devez avoir the generation station donc, 200 miles away? est-ce qu'il Or do you faut develop aller smaller 200 generation 000, stations, 200 maybe solar or battery kilomètres, storage, bien so you vous don't pouvez have to commencer have those. So petit, you've got les those kind of lieux opportunities pour that vous avez des developed countries opportunités don't de have. développer And, déjà à you know, partir I de la think base. in the 21st century, you'll develop smart city Donc, technologies vous that allez will extend to the développer provinces. des technologies intelligentes. Merci beaucoup. Vous avez En commençant par les anticipé ma question, en fait. You C'était de savoir anticipated my si vous étiez question. d'accord avec ce que monsieur I le just DG wanted to make sure that you le were secteur in secondaire agreement est with what the essentiel managing pour director le said. I was paying attention, right? Oui, oui, j'ai fait attention. Oui, oui, oui. Ok, so oui, on va voir s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont des If there questions are pour questions in the audience, le DG ou le we sénateur. have questions either for, Le Sénat, j'avais suivi. How do you You have some time? Yeah, it would be good if I could. But I'll entertain a few questions if you have. yes, il y a des questions. Tu as des questions? Il est en train de partir. En aparté. She has a question, but she wanted to speak Peut-être en to aparté, you tout à l'heure. in private. En aparté, comme vous allez le voir. She has a question for you, but she would like to speak to you in private. So, si c'est Philippe, alors moi je vais proposer une dernière question, monsieur le DG. S'il y a une chose If there's que vous voulez one demander au thing sénateur that you would maintenant, want to ask, quelle serait cette chose? what is your ask? What is it that you're asking? One question, one thing. J'ai imaginé cette question ce matin. I Je me suis dit que I was seeing that question coming. Et jusqu'à ce que je sois entré, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. I Alors, really, je vais rester dans l'actualité. hein. I'm going to stay on the general, yeah, because I really didn't come up with anything. Il est important d'avoir une vue claire. It's important to have a clear vision. C'est ce que moi je voulais. That's all I ask, is Parce that que you nous have a croyons clear que perception, une clear position vision. des États-Unis règle une certaine situation réussie. Because the perception that you have will Merci beaucoup. solve a lot Ma of question problems. sera à monsieur le sénateur. And a question Est-ce for the que, Senate. ça c'est moi, est-ce que vous This êtes is, I'm asking. willing to nous accompagner dans un projet si on veut la mettre sur la table? If we bring you a project, are you willing to accompany us if we presented the project to you? Yeah, again, I just know opportunities out there, and it's Je sais something, qu'il y a beaucoup it's out d'opportunités. there for anybody. Pour If you tout le have a monde. good project, Si vous avez un bon projet, you know, I enjoy seeing people succeed. j'aimerais voir les And gens yeah, I would progresser. help that. Ok, parce qu'en Amérique, c'est qui tu connais, qui tu connais. Because in America, Donc, it's who you devant know, tout le you monde know who knows et who. devant certains investisseurs qui nous écoutent, dès que vous avez un projet, si vous pouvez appeler quelqu'un, It faire une seems like if recommandation, you vous know allez a le faire. project, you have to know who to contact, so. You do, but you don't give up. You know, C'est what vrai, you mais il ne do, faut pas and abandonner. this is true in life. I mean, you Et c'est start off vrai with a dans la dream, vie, oui, oui. then you go through struggle, Vous avez And le then you rêve, achieve puis victory. il
des challenges. Green struggle Et puis, nous victory, avons you do that over essayé and over again, oui, and it's the same way. coordonner. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. You can make things happen. Ouais. Thank Tout you so peut, much. tout est Merci possible. beaucoup. Thank Merci you beaucoup so pour much. votre présence. Merci Thank you pour so ce much for your directeur. presence. Thank you so much. Thank We you. appreciate you. And Yes, sir. Enjoy talking to you. Yeah, please. thank Good you. job. Thank you. You make me sound smart. Oh, thank you. You are smart. Okay. Your friends. That's right. 6 years, and my French is still good. I actually did. Good to talk. Thank you. I look forward to working with you. Yeah. Yeah, no problem. I look forward to, anything you do that. Bullying me. Let me enter the show. Handle the show. When we meet with someone, we like to be some city halls. Let's take a picture. Sure. Or if I sit back there. Can you let me take that first? Yes. I may be in the middle. Yes, sir. Not many men, no. Immaturity. Can you come? Yes. Can we have her? Yes. Especially it's leaving, it's about to leave, so. Atlanta, en Géorgie, le nouveau centre des affaires aux États-Unis. Rejoignez le Congo Global Connexion pour sa deuxième édition d'opportunités d'affaires et d'investissement. Du 2 au 5 novembre 2022. Ici à Buckhead, Atlanta. Des décideurs congolais de haut niveau, des membres du gouvernement, des responsables d'agences nationales et des entrepreneurs viennent rencontrer des investisseurs américains et la diaspora congolaise. Énergie, agriculture et infrastructure. Le trépied du développement congolais, à travers des petits investissements. Hommes d'affaires congolais ou américains. Voici l'occasion d'investir en République démocratique du Congo. Réservez votre place aujourd'hui. Appelez le 404 855 6000 ou tout simplement, visitez www.congoglobalconnexion.com. Attention, les places sont limitées.
Merci. Diminue un peu la lumière.
And I didn't really know Divine. I heard about her. She's a very beautiful woman, and she's on the table. Then the work. in Uganda and are looking for partners to improve our Bonjour à tous, bonjour mes frères. Quand c'est rouge, c'est la batterie. Bien, what is it? Why is it red? Okay. Oh well, oh well, oh well. Welcome everybody. Did you all enjoy the food? It is called the Taste of Congo. Now, I'm looking at the room here and I see mostly Congolese. Should I speak English? Should I keep it in French? En français? Ok, d'accord.
Bienvenue à mes fellow citizens, Congolese and American citizens. C'est un plaisir de vous voir. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la réunion hier et avant-hier, vous avez vraiment beaucoup raté, mais vous pouvez aller sur le site de le YouTube de mon frère Kin Culture. Tout a été enregistré sur le YouTube, non? Ceux qui n'ont pas assisté hier et ce matin, ils peuvent aller sur le site, n'est-ce pas? OK. Donc, hein? OK. Donc, pour ceux qui ont raté, s'il te plaît, essayez de s'abonner sur la chaîne de YouTube de Kin Culture. C'est ça, Kin Culture? OK. Sur Kin Culture. As a matter of fact, faites-moi un service parce que je sais que beaucoup de vous n'avez pas fait. Est-ce que vous pouvez aller sur votre téléphone maintenant là sur YouTube? Regarde ton téléphone, je veux savoir combien de subscribers tu as pour l'instant. Je veux voir le nombre de subscribers augmenter par le nombre de personnes dans la salle. Tu as 591. On va commencer par monsieur le PDG de la NAPI. Est-ce que vous pouvez suivre monsieur Kin Culture? C'est quoi le YouTube? Ah, comment? Comment tu appelles ça? C'est fait. Regarde, vérifie si monsieur vous suit, monsieur le DG vous suit. Kin Culture. Chairman. Frank. Yeah, that's true. Can you put it up there? Et on va vivre live. On va voir comment les subscribe. Parce que les Américains, c'est comme ça qu'ils font. Hein? Ils font de l'argent avec YouTube et les subscriptions. Donc, on va aider notre frère à booster sa chaîne de YouTube. Si quelqu'un a une autre chaîne de YouTube aussi, bon, il peut mettre là. Hein. On est dans l'investissement. On va investir dans les YouTube. Studio ATL. Oh, mais comment? OK. Dès que vous avez mis votre chaîne là, après, allez sur Studio ATL. Mes amis, les membres de la délégation de la NAPI derrière là-bas, j'ai l'impression que vous ne bougez pas. Je vais vous aider. On va s'enregistrer sur les chaînes de Kin Culture. On va commencer par Nadine. Nadine, tu t'es enregistré? Francis, tu t'es enregistré? Christian, pardon. Are you registered? Tu es enregistré? Montre. OK. You did? Rafraîchis. Kin Culture. Toi aussi, tu as YouTube, non? Kin Culture. Tu vois. Est-ce que tu peux encore voilà, regarder? C'est ça là-bas. C'est Kill Culture. Oh, OK, K-I-N. K-I-N. T'as beau supporter mon ninga. Beau tika makamandinga. OK, appuyez aussi sur la cloche, comme ça vous allez recevoir les notifications quand il va en live. Ah, vous êtes à YouTube? OK. D'accord. Alors, il faut qu'on ait ça. OK. Bon, on va être juste, hein. Comme on est en train de promouvoir le YouTube de quelqu'un, on va promouvoir aussi le YouTube de la NAPI. When you finish with your YouTube, put NAPI up there. Alors, ça fait combien maintenant? Did you jump? Combien de 501 à combien maintenant? Ça n'a pas fait la mise à jour? OK. Daniel, tu t'es inscrit? OK. Monsieur du portefeuille, du ministère des Plans. Éloge, tu t'es inscrit? Le ministère des Plans doit pouvoir suivre. Quelle culture? Vous voyez, avec les Congolais, il faut qu'on bamba. Depuis que le bagnon sur la base, il faut qu'on Hollande les Congolais. Au Salango? Très bien. Ma soeur, au Salango? Très bien, voilà. Maintenant, on va suivre la NAPI. Mettez YouTube à NAPI. NAPI à Twitter, parce que
La raison qu'on dit qu'on n'est pas au courant de tout ce que l'ANAPI est en train de faire, c'est parce qu'on ne suit pas l'ANAPI sur les réseaux sociaux. Je pense que l'ANAPI est parmi une des institutions au Congo qu'on peut retrouver sur plusieurs réseaux sociaux. Vous pouvez trouver monsieur le directeur sur LinkedIn as well. D'ailleurs, je lui ai demandé de le suivre. Vous m'avez accepté? J'ai cliqué sur LinkedIn hier. Vous m'avez accepté? Okay, can you put an API YouTube up there so everybody can watch it? Is it there? C'est ça, Aldi? Moi, je vais d'abord commencer par là. C'est un API RDC. Bijou. Bijou, tu as vu, tu suis un API et Kin Culture? YouTube, ok. One it. Je vais suivre un API d'abord. Un API RDC. Ok. Oh, 873 subscribers. Ah, il y a que la population à Kinshasa, 13 millions. Comment vous avez 873 subscribers? Hein? Palti, c'est toi qui es chargé de la communication. C'est toi qui es chargé de marketing et propagande et tout ça. Hein? Comment se fait-il que vous n'avez que 800? Hein? Donc, tout le monde suit la NAPI? D'accord. Oh, ok. Qui d'autre a un business sur YouTube? La raison pour laquelle je fais ça, parce que vous savez comment ça se passe avec l'algorithme. So, si vous voulez que ça se partage, il faut cliquer, s'inscrire, comme ça, le message est en train de passer. Sinon, ça ne sert à rien. So, on veut faire un travail, on va le faire jusqu'à la fin. Ok, bon, je suis maintenant sur Anapi. Ok, maintenant sur Studio ETL. Je suis déjà membre. Vous pouvez tous aller sur Studio ETL. Ça y est? Tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit Studio ETL? Je vais vérifier. Je sais que vous avez dit tout le monde suit, hein? Je vais vérifier quelqu'un. Qui c'est? Tu dis Studio ETL? Oui, oui. Tu suis Studio ETL? Tu suis Studio ETL? Ah non. Aïe! Voilà. Comment on supporte les frères? Non, en fait, il faut aussi que pour que le message, que tout ce qu'on partage, que les gens puissent suivre. Donc, c'est supporter le business. On est là pour se supporter. Pourquoi je ne le fais pas maintenant? Hein? Pourquoi je ne le fais pas maintenant? Ok, voilà. C'est ça la solidarité. Hein? Hein? Aussi petit que ça soit, mais ça représente quelque chose. Alors, donc on va continuer avec notre programme. Comme je pense que tous les invités qu'on avait sur la liste sont passés, sauf ceux-là qui ne sont pas venus. Alors, on va improviser, on va faire quelque chose qui est vraiment ouvert. On va permettre à ceux-là qui ont soit des projets qui sont opérationnels maintenant ou dans le futur, de pouvoir venir et parler de leur projet. Vous avez 3 minutes pour parler de ça. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez revenir après. Mais 3 minutes, vous parlez de votre projet. Et comme ça, tout le monde sait ce que vous faites. Yes. Commencez par qui? Une culture. OK. Donc, okay. Donc, alors, on va inviter notre frère Kin. Tu viens de Washington, D.C., donc tu es basé là-bas. OK. Donc, on va accueillir notre frère de Kin Culture.
Il va parler de son business et de ce qu'il fait. Et à la congolaise, ma bete ma boko, bulembi. Ma mindele bazala ki abo beti ma bo ba minde. Siko ba bisuko beta ma boko. Bonjour à tous. Bonjour les amis, bonjour les frères, bonjour les compatriotes. On parle du Congo. Voilà, je m'appelle Eric Yaoné, je suis le CEO de la plateforme Kim Culture. C'est d'abord un plaisir pour moi parce que c'est la première fois que je fous mes pieds à Atlanta, grâce à grâce à Yata, mon grand frère. Je vais commencer me présenter par rapport à la petite aventure avec Yata. En fait, il n'y a pas 2 semaines, pas plus de 3 semaines que je connais Monsieur Yata. Oui, on s'est connus grâce à cette revue qui est ici ailleurs, par le biais de Linda, parce qu'on va parler de connexion. Je vais vous raconter c'est quoi la connexion. Je suis parti de cette connexion. S'il n'y avait pas de connexion, je ne serais pas avec vous maintenant. Donc, je rencontre Madame Linda avec qui on a travaillé, qui travaille avec nous à Kin Culture. On l'a pas mal aidé. Elle a eu cette revue. Et j'ai une page, si vous l'avez, je vous recommande, parce que ça parle des entrepreneurs aussi. En ayant cette revue, il faut participer, comme elle vient de le faire aussi, à aider ceux qui osent, ceux qui essayent. Ce n'est pas des petits gestes qu'on devient grand. Donc, par ce biais, il y a une page qui est pour Kin Culture, une page bien effectivement pour Congo Global Connexion de l'année passée. C'est en revue. Et c'est par ce biais qu'on m'a contacté pour qu'elle passe à mon émission. Parce qu'en fait, Kin Culture, nous avons un service de présentation un peu comme les magazines, mais plutôt digital, sur une petite émission de 30 minutes, où on veut que les gens parlent en briefing, synthétisé, bien précis, et avec certains ingrédients marketing qu'on insère dedans pour en mettre un peu plus de wow, mais surtout pour attirer. Et M. Yata a aimé cette émission, je crois qu'il a apprécié. En très peu de temps, on a essayé de manager cela, et il a dit pourquoi pas, tu ne peux pas venir participer à cette édition. Et je fais un peu de parachutisme et je me retrouve ici. J'ai voulu commencer par ça pour dire que Kin Culture, c'est effectivement ça. Est-ce que tu peux mettre le website de Kin Culture, s'il vous plaît? Ne diminue pas Ok, c'est bon. Tu peux remonter, hein? Non, c'est bon. On peut en laisser, c'est assez visible. Ok, tu descends tout doucement. Non, c'est bon. Parce qu'on a besoin de la lumière pour aussi. Pour la visibilité. Ok. Alors, Kin Culture, voilà, c'est une plateforme de promotion des entreprises sur le web. Et vous pouvez descendre. Nous sommes essentiellement basés sur ce qu'elle fait sur le digital. Descends là, c'est les plus des images. Voilà, nous sommes experts en stratégie de marketing digital. On se veut être expert parce qu'on apprend chaque jour avec le digital, on se documente chaque jour. Et j'ai créé justement 3 services que j'estime pour l'instant qui fonctionnent. Dans l'un des services qui est le plus apprécié, c'est l'émission. Tu peux descendre, s'il vous plaît? Nous avons le slide de la femme. Le slide de la femme, c'est une plateforme où nous avons réuni plusieurs femmes dans le monde. Ça fait 3 ans que ça existe, où nous avons lancé justement une promotion sur digital au mois de la femme pour, comme on dit, pour toujours les accompagner. Mais c'était juste ce que je fais habituellement, ce qu'on fait ici. Je pense que chaque personne doit avoir un portrait, comme une présentation synthétique de 2 minutes pour savoir qui ils sont. Parce que je pense que dans le marketing de l'ascenseur, il faut être direct, speech court et convaincre. Vous n'avez pas 4-5 minutes pour rater peut-être une opportunité. Il faut dire ce qui est essentiel. Alors, dans le portrait, c'est ce que nous essayons de faire pour introduire les personnes à la curiosité. Et dans le slide de la femme, c'est ce que nous avons fait sur un nombre de 30 femmes. Ce n'était pas facile. C'est grâce à une sœur qui est en Afrique du Sud que je remercie vraiment le travail qu'elle a fait. On ne pourra pas le voir, mais si vous êtes sur YouTube, vous tapez slide de la femme, vous allez voir, on a une trentaine de femmes qui ont présenté leurs produits. Aujourd'hui, elles travaillent vraiment en synergie et beaucoup ont développé vraiment des activités ensemble et ça grossit. Et c'est grâce à ce groupe-là que j'ai pu gagner ce trophée. J'ai eu un trophée, je n'ai pas pu l'emmener. J'ai été reconnu Leadership Honoris.
le trophée est un peu plus gros. Donc, voilà, c'est au County, c'est signé par le County Executive de Baltimore. Et c'était en 2020. 2 ans, ça fait que 4 ans que je suis aux États-Unis. C'est après 2 ans que je suis ici. Je ne suis pas très anglophone. I don't speak very good English. Lorsque je suis venu ici, I speak better. Mais j'étais une zunzu. Je n'avais pas honte. J'entrais là où ça entrait. Et ça, c'est une organisation qui, avec les Black Caucus, c'est quand même une très grosse structure, où j'étais le premier Congolais à y participer. On m'a pris pour les aider sur le web. Mais après, quand on a dit qu'il y avait comme un concours, bon, moi, je faisais concours pour les gens. Ce sont les femmes qui ont dit, non, mais Eric, pourquoi tu ne te soustrais pas? Je dis, bon, je ne suis pas connu aux États-Unis. Elles ont voté, elles m'ont inscrit. Elles ont voté en masse. Et j'étais étonné, pendant que je travaillais, on me dit, monsieur, vous êtes nominé. Waouh. Et c'est tout le monde, c'est toute la planète qui m'a envoyé, c'était des ovations. Et cela m'a introduit vraiment à cette société américaine que je respecte. Ce sont des gens qui sont très pragmatiques, mais en plus qui ont un respect sur le travail. Vous ne pouvez pas être très intelligent. Bon, quand je dis très, vous ne pouvez pas avoir des capacités intellectuelles d'un grand diplôme, mais ils voient plus ce que tu apportes. Et c'est ce qui est un peu plus important. Alors, nous allons descendre un peu rapidement. Et nous avons les vidéos sliders que je fais de temps en temps, des petits spots que je balance dans plusieurs réseaux digitaux. Le digital est pour moi la réussite de la technologie parce qu'en très peu de temps, si vous êtes juste patient et constant, vous pouvez avoir toute la planète. Zuckerberg l'a su, Elon Musk l'a su, et je pense qu'actuellement, nous sommes là où la technologie est un peu en pointe aux États-Unis. Et je pense que c'est aussi un facteur de développement sur lequel la NAPI et le projet du Congo, j'aimerais vraiment que, comme elle a dit, comment est-ce que la NAPI peut avoir 880 followers ou likes, alors qu'à Kinshasa, rien que Kinshasa, on a près de 14 millions d'habitants. C'est pas très proportionnel à la capacité de communication que la NAPI peut avoir. Parce que je pense que toutes les entreprises communiquent sur le digital actuellement. Ils doivent avoir un minimum de références et repartir avec leur sujet. Ça, c'est juste une analyse rapide. Alors, ce que je peux tout simplement dire, c'est que notre plateforme est en pleine croissance. J'ouvre les portes à tout le monde. Quand je travaille demandé à Yata, je ne dors pas. J'aime d'être très constant. Je suis plus dans les résultats et nous travaillons avec une grande équipe. Et aujourd'hui, nous avons des partenaires au Congo avec qui nous travaillons en fusion Universal Media qui retransmettent un peu plus ou moins les activités entre Kinshasa et les États-Unis. Et je veux juste finir. Beaucoup de gens me demandent de changer de nom depuis que je suis ici. On dit pourquoi tu ne fais pas Africa Culture ou Média Culture et tu mets Kin Culture alors que tu es aux États-Unis. Tu as toujours un pied. Je pense que les Libanais, quand ils viennent chez nous, ils sont toujours à Beyrouth. Les Chinois, quand ils viennent chez nous, ils sont toujours à Pékin. Je ne vois pas pourquoi moi j'arrive ici, je veux devenir américain. Je veux le devenir d'une certaine façon, mais je pense que les origines et la culture que nous avons, c'est ce qui va faire de nous une certaine originalité dans un pays qui ne recherche à comprendre, comme on est avec les sénateurs et tout, à bien comprendre c'est quoi cette culture congolaise. Et je pense que je représente bien en tant qu'ambassadeur de notre culture dans plusieurs activités, dont vous pourrez découvrir dans nos YouTube ou bien sur le website. Parce que sur le website, vous pouvez taper aussi vidéo. Vous allez passer directement sur toutes les vidéos. J'en ai fait près de 60 en une année. 60 personnes et il y en a une quinzaine qui sont en attente. Je travaille quasi seul. Ce n'est pas évident, mais je pense que les résultats, c'est quand il y a la satisfaction des gens qui passent et que ça puisse aussi donner une chance aux personnes d'être visibles. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Ouais, And I didn't really know Divine. I heard about her. She's a very beautiful woman, and she's on the table. Then the work.
cities in Uganda and are looking for partners to improve our prendre une copie? C'est cadeau ou bien faut payer? Faut donner aussi au monsieur directeur. En tout cas, félicitations, mon frère. En peu de temps, ce que tu as pu accomplir aux États-Unis, et vous voyez qu'il n'a même pas besoin de bien parler anglais. C'est ça la force des Congolais. Mbamba kaka. Au moins, il y a un problème au pays, on doit le résoudre. Je vais laisser personne passer. Mais il a ajouté un point là, il a fait un commentaire sur YouTube dans l'appli. Na zone. Na exposé pour le chef n'a bu méticuleux. Il n'est pas l'exali camboté. Il n'est pas dans l'exali camboté. On dit qu'il y a 12 millions de personnes en RDC. Et votre DG a dit, on va frapper à la mauvaise porte. Donc, c'est comme si, en fait, c'est notre responsabilité à nous de faire des recherches, de savoir où aller trouver l'information. Et on admet qu'on ne sait pas, on est ignorant. Mais quelle est votre part pour que nous puissions être informés? Surtout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, tout ce que vous voulez là. Toutes les nouvelles technologies là. Tout le monde est en train de faire la publicité. Instagram, tout ce que vous voulez. C'est bien, on accepte qu'on n'est pas ignorant, mais quel est l'effort que vous faites pour que nous puissions, à part seulement... Oh, I'm sorry. Hey, par une fois, les gars, à la télévision. À part seulement faire des réunions officielles. Parce que je regarde la dernière vidéo que vous avez postée sur... c'est la première chose que les gens regardent. Hein. Ils vont sur les réseaux sociaux parce que c'est le monde d'aujourd'hui. On regarde combien de vues vous avez et combien de subscribers vous avez. Ça veut dire que si vous voulez que l'information passe, vous devez faire un effort, investir dans les réseaux sociaux pour que ça arrive dans la communauté. Il ne faut pas négliger même les youtubeurs là, en RDC, il ne faut pas négliger même ces gens-là. Ces gens-là, vous serez étonnés, ils ont la capacité d'avoir des millions et des 500 followers sur leur YouTube. Même si Makambazo, c'est ce qu'ils savent faire. Mais on les suit aussi ici. Donc, c'est aussi un moyen de communication parce qu'on est bombardé par les réseaux sociaux. Toutes les minutes, il y a la publicité de quelque chose, la publicité de quelque chose. Donc, ici, il y a les moyens avec Google d'investir pour que la publicité d'un appli passe. Chaque fois que les gens vont sur Facebook, sur Instagram, il y a toujours la publicité d'un appli qui passe. Vous ciblez un marché ou une population, une région. C'est possible. Sinon, on est dans ça, on a ça au filet. Au foot. Mais on a passionné la moitié de ton salaire. C'était juste une page pour aider mon frère Parti. Hein? J'ai seulement envie d'embêter Parti, c'est tout. Mais attends, est-ce que j'ai tort? Ah ben, ou bien tu veux venir justifier? Viens, je vais justifier parce que mon conseiller là, il y a aussi un problème, il justifier. Il y a une communication produit, il y a une communication corporate, il y a une communication d'un certain nombre de choses et comme ça. Et le digital est très illusoire. C'est très illusoire. C'est vrai que j'ai des réunions avec mes équipes, mais je ne me focalise pas sur ça parce qu'il y en a des gens qui suivent, mais qui ne s'abonnent pas. Mais ils savent ce qui se passe. Il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a un certain nombre de choses. Il y a des gens qui viennent sur notre site aussi. Mais le digital est très illusoire. Ça, c'est un deuxième. C'est quelle est la cible que nous poursuivons? Aujourd'hui, qui sont sur YouTube, qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook, qui sont sur un certain nombre d'éléments.
Mais votre commentaire a un sens et nous prenons ça sur nous. Mais ce n'est pas un indicateur que je regarde. Que je sois à 2 personnes, à 100 personnes, à 10 personnes, à 1000 personnes, ce n'est pas un indicateur. Ce que je regarde, c'est comment avez-vous eu l'information. Nous faisons ce qu'on appelle des analyses en disant comment avez-vous eu l'information. Il y a quelqu'un qui m'a parlé ou j'avais suivi sur YouTube. Vous êtes-vous abonné? Non, pas encore. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu des stagiaires, des enfants qui sont en 5e et en 6e des humanités, qui sont venus dans mon bureau, on a discuté. À la fin de leur stage, c'est des enfants comme mes enfants à moi. Ils sont très dans les YouTube, dans les Snap et consorts. Mais aucun d'eux n'est allé sur le site de la NAPI. Et pourtant, on leur avait donné www.tel et consorts. Il y a cet aspect des choses. Ils ont regardé, ils disent, on a vu des vidéos, on a vu telle chose, mais ils ne se sont pas mis dedans. Ils n'ont pas cet accro-là à l'information sur la loi, à l'information sur un meeting, à l'information sur ceci. Mais si vous y mettez, par exemple, on est en train de vendre des jeans, telle taille et consorts, ils s'abonnent très rapidement parce que ça rencontre quelque chose qui est ça. Donc, moi, en tant que directeur général, je ne considère pas que c'est un véritable indicateur parce que déjà dans la conception, c'est très illusoire. Très illusoire. Mais le digital est important aujourd'hui pour pouvoir disséminer l'information. Maintenant, si tu as une réponse à donner, tu ajoutes ça. Merci beaucoup, monsieur le DG. Bon, je suis plus à l'aise d'intervenir après lui, évidemment. Il y a des observations qui ont été faites qui sont absolument pertinentes et qu'on peut prendre en compte. Mais comme le monsieur DG a dit, il ne faut pas considérer les chiffres dans l'absolu. Okay? Nous, on est une institution publique. On porte la parole publique. On n'est pas une institution privée et on ne fait pas la course au nombre de followers, etc. La première chose qu'il faut considérer, c'est que la communication, on le fait de manière intégrée. Ça part d'abord d'un site web. OK? Et le site web de la NAPI aujourd'hui, si je savais qu'on allait avoir ce débat, j'aurais ramené le statistique de visite de notre site. On a l'un des meilleurs sites publics au Congo et l'un des sites les plus visités du pays. On doit avoir autour de 1 million ou 1,5 million de visites par an. Et quand on fait la cartographie des visites, la plupart des visites nous viennent même des États-Unis. Il y a très peu de Congolais qui visitent le site de la NAPI. La plupart des visiteurs que nous avons nous viennent des États-Unis. Au-delà du site web, nous avons effectivement une page LinkedIn, une page sur Twitter, une page sur Instagram, une page Facebook. Alors, et on peut faire cet exercice, on peut visiter notre page. On a, je pense, pour une institution publique, on a une représentation assez importante sur toutes ces pages-là. Dans aucune de ces pages-là, nous avons moins de 10 cas en termes de followers. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça l'indicateur le plus important quand vous communiquez. Quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, et l'expert qui est ici sera d'accord avec moi, l'élément le plus important, c'est l'engagement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 500 cas de followers, et je peux vous donner des exemples maintenant dans la salle, mais aucune de ces publications ne retient l'attention du public. Il n'y a aucun engagement sur ces publications-là. Et donc, l'idée pour nous, ce n'est pas de multiplier le nombre de publications ou faire la course à avoir 5 sacs quand quelqu'un vient sur la page, mais pouvoir faire des publications qui sont utiles au public. Et M. le directeur général l'a dit, c'est la qualité de la cible que nous avons. Mais au-delà de ça, c'est l'engagement qui suit après. Moi, personnellement, à titre personnel, si je souhaite travailler sur mon profil, je peux vous donner 2 semaines, je peux avoir 50 cas sur mon compte. Parce que ça s'achète aujourd'hui, des followers. Les gens l'achètent. Mais le problème, ce n'est pas le chiffre qui s'affiche, mais la qualité de l'information que vous diffusez sur la page et l'engagement qui suit derrière. Vous avez tout à l'heure, et je vais rebondir sur ça, vous avez fait mention, par exemple,
de 800 users que nous avons sur YouTube, ceux qui recherchent des users, subscribe sur user, généralement, ils ont quelque chose à vendre. Vous voyez, plus vous avez des subscribes, vous voulez que les gens viennent, votre page affiche, vous avez 50 subscribes. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons. D'ailleurs, la plupart des vidéos que nous passons sur YouTube, on le passe déjà sur les réseaux sociaux, là où les gens le partagent plus aisément. Mais vous pouvez voir, et si on avait le temps, on pourrait faire cet exercice, mais justement, c'est pas vraiment sur ce terrain-là que je vais amener le débat. On peut avoir 828 subscribes, mais sur une vidéo de YouTube, on a plus de 37 000 consultations en une journée. Vous voyez? Et donc, le débat, il n'est pas véritablement sur le nombre. C'est vrai qu'on est dans un monde où l'apparence est très importante, les chiffres sont très importants. Mais quand on porte la parole publique, comme c'est le cas pour nous, le plus important, c'est la qualité de l'information qu'on passe et surtout la qualité de l'audience à laquelle on s'adresse et surtout l'engagement qui va se faire après. Donc, voilà. Ce sont ceux qui sont déjà riches, en fait. Ils ont tous leur vie sur les réseaux sociaux. C'est un outil à maximiser. Ça veut dire que si vous dites que la qualité de ce que vous délivrez, on estime à ce que 800, ça nous suffit. Non. Mais les investisseurs sont dans le monde entier. Donc ça veut dire que vous faites chaud, comment dire. Vous vous limitez vous-même. Quand je regarde quelque chose sur YouTube, je pose la question. Il y a des choses que je regarde, je dis, ouais, cette vidéo, je peux la regarder, mais ce n'est pas la peine que je m'inscris. C'est vous, c'est la personne ou ceux qui présentent qui va inviter la personne à s'engager et à suivre. C'est des étapes différentes. Il y a des gens qui peuvent avoir 1 million de vues sur une seule vidéo, mais une autre vidéo, tu n'as que 10 vues. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier sur cette vidéo qui a amené l'attention. Mais non, d'amener l'étape à regarder et à demander à la personne de s'engager. Je ne dis pas que vous devez faire ça pour amener l'argent, le youtubeur, non. Chacun des motifs différemment. Et vous voulez que les gens viennent investir. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Même si vous êtes en société publique, si vous allez sur le site de gouvernement, ils ont 2 millions de subscribers. On est aux États-Unis, on est 300 millions. 2 millions représentent quel est le pourcentage d'application de YouTube? Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que si l'outil est là, il faut le maximiser. Parce que vous ne savez pas qui va avoir l'information. La démographie des business en train de changer. C'est les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Donc dire que parce qu'il y a la qualité, alors on va se limiter, c'est pas. Mais pourquoi pas? C'est un outil qui est là à utiliser. Vous trouvez tout le monde, tous les business, publics ou privés, ils maximisent dans la communication des réseaux sociaux. Pourquoi? Tu peux avoir une vidéo qui a 37 000. C'est bien, tu as même 1 million, mais ça veut dire qu'il y a un sujet qui est très intéressant, qui a quelque chose que tu as fait sur cette vidéo. Donc, dis-toi pourquoi la prochaine vidéo, on va prendre le même nombre de vues, tu vas d'amélioration, d'amélioration. Tu peux pas te dire, oui, j'ai une vidéo qui a 1 million, c'est là, 50 000, bon, ça va, ça me suffit. Mais en France, on demande le standard tous les jours, ou bien, je ne sais pas. En tout cas, moi, je parle pas à cause de mon pays, hein. Je ne suis même pas venu à la vie. Je suis en train de parler, c'est la promotion des choses qui se passent dans le pays. Donc, ça dit que s'il y a un YouTube qui peut promouvoir et que vous êtes les seuls au Congo qui avez un YouTube pour les réseaux sociaux, je pense que vous pouvez faire mieux. Pas limiter à ce que vous allez arriver, le reste, c'est pas important. Non. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est aussi la, c'est aussi. Mhm. Ce n'est pas un de mes indicateurs. Et ça, je le positionne ainsi. Et je crois que vous n'analysez pas la question globalement. Vous avez juste pris un élément. Vous ne connaissez pas la NAPI. Vous ne connaissez pas les services que nous donnons. Et vous avez pris un seul élément dans les réseaux sociaux. Un seul. Or, nous sommes dans un écosystème digital. L'analyse d'un écosystème digital ne se fait pas avec un seul élément. Chaque fois que je me présente sur le plateau du RFI, généralement quand je suis en face de journaliste, je me rends compte qu'il est allé sur tous les sites. Et la dernière fois en disant, et c'est ce que Palti est en train de dire, vous avez un des sites les plus suivis. Si je prends ce qui m'a été dit par quelqu'un d'autre et ce que vous me dites, j'ai deux points de vue différents. Et j'insiste, ce n'est pas un de mes key performance indicators. Maintenant, il y a quand même une nuance. On ne se limite pas à 800 et on ne l'a pas dit. On s'est dit, nous savons dans quoi nous allons. Et on sait vers où nous allons. Et troisième élément, j'insiste, le digital est très illusoire. Excessivement illusoire. Je l'ai vu d'ailleurs avec les élections aux États-Unis. Les informations qui venaient sur les sites, où en disant on avait la tendance que tel allait gagner, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Je l'ai vu avec des élections au niveau de Nairobi, de Kenya, où on avait la confirmation que c'est moi qui passais, mais c'est Ruto qui est sorti. Et pourtant, les réseaux sociaux ont bombardé l'information en disant, je l'ai vu avec les élections en France, c'est excessivement illusoire. Mais c'est un point de vue que vous avez et c'est un point de vue que nous avons. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi une question de stratégie. Hein, parce que je me dis, non, en fait, je me dis, si c'est la NAPI, s'il y a une conférence où il y a les Congolais qui vont participer en Chine, je vais voir ça sur le site. Je veux voir, bon, s'il y a une conférence qui se passe aux États-Unis, je veux voir ça sur le site. S'il y a une conférence qui se passe en Alaska ou bien en Russie avec une délégation, je veux voir ça. S'il y a une conférence sur l'Afrique en général, comme il y a une conférence qui se passe bientôt là, à Washington, Leadership Conference, il y aura l'ambassadeur, des ambassadeurs qui vont participer, il y aura des membres du gouvernement qui vont participer. Je veux voir ça sur le site. Parce que le but de l'ANAPI, c'est quoi? C'est la porte d'entrée pour les investisseurs, mais aussi l'investissement. Donc, s'il y a tout sur les investissements, c'est une question de branding et stratégie. Et avec ça, si moi je sais que je suis congolais, je veux savoir ce qui se passe dans les investissements, n'importe où dans le monde. Il y a un site là où je peux passer et je me donne une garantie qu'il y aura quelque chose, je vais passer là-bas. C'est plus facile. Donc, c'est une question de stratégie. C'est la porte d'entrée. Et comme ça va devenir la porte d'entrée, ça doit devenir le brand. Tout le monde va savoir que c'est là-bas qu'il va aller. Et c'est une question de stratégie, je pense. Ouais. Oui, je vais juste continuer sur. Oui, je crois que je veux être en complémentarité avec le DG. Je pense que, comme je disais, au digital, c'est une partie d'une communication. Ce qu'on appelle, on fait le ETL, le BTL, le TTL. Beaucoup de gens sont dans le BTL et tout ça. Mais ce qui est, moi, je me suis focalisé vraiment plus dans le TTL. Dans le TTL, pourquoi? Je me dis, comme le disais, que les chiffres ne sont pas aussi importants. Même, vous allez voir, même au website, même au site, mon YouTube n'a pas beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent, quand ils viennent chez moi, ils disent « Non, j'ai regardé, tu n'as pas beaucoup de vues. » Moi, je dis « C'est pas la même chose que lui. » J'ai dit que ce n'est pas ce qui est important. Parce que nous avons pris cette émission 30 minutes comme un support marketing. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé par là,
vous pouvez l'utiliser comme on utilise une carte de visite. C'est vous d'en faire maintenant un outil de... Si vous voulez gonfler votre passage, c'est à vous de le faire. Si vous allez acheter sur votre passage des algorithmes, c'est vous qui allez le faire. Si vous voulez garder ça dans la poche, ça va se brouiller sous la pluie. C'est à vous d'en faire bon usage. Nous serons là plutôt pour compléter. Et quand on dit que c'est un accompagnement, quand j'étais au Congo, j'ai travaillé dans plusieurs actions marketing. Donc, on a fait des roadshows, la télé, la radio, qu'on fait le plan marketing, le plan média. Dans le plan média, j'ai géré les écrans gérants du boulevard. Toute la République gérait les billboards avec Publi Inter et Dispromat et tout. On disait sur l'écran, les gens disaient, mais combien de temps quelqu'un va passer sur le boulevard, regarder un spot? Ils disaient que ce n'est pas suffisant. On dit, non, ça fait partie d'une campagne. Vous ne pouvez pas venir faire seulement une campagne à la revue ici et ailleurs. Et vous être sûr que vous allez atteindre votre cible. Alors cela, c'est comme on dit, c'est une stratégie, certes, mais c'est un condensé d'une campagne publicitaire. Et le digital et YouTube, comme on dit, balancer tous les éléments sur une campagne sans négliger l'apport de chacun, ça peut encore plus faire grossir. Donc rien n'est négligeable, tout est à utiliser. C'est ce que j'allais dire justement.
voudrais que vous répondiez de manière vraiment pratique. Et je vais arriver quelque part, mais par deux, trois questions avant. Vous dites que où sont les Congolais dans ça? Essayez avec moi à répondre à votre propre question. Vous êtes Congolais, vous êtes le premier sur cette liste de où sont les Congolais, n'est-ce pas? Il y a vous déjà. Maintenant, la question, c'est pourquoi il n'y a pas les autres, selon vous? Et je vais ajouter quelque chose pour vous aider à répondre. Pourquoi il n'y a pas les autres? Est-ce parce qu'ils n'ont pas eu un 401k comme vous pour aller commencer ce que vous avez fait, ou ils ont eu un peu d'argent? Quand je dis 401k, je veux dire un petit quelque chose pour partir. Est-ce qu'il manque un peu d'argent pour commencer, ou est-ce qu'ils sont comme les Indiens, parce que vous avez aussi parlé des Indiens qui viennent et puis le jour après, ils sont entreposés et puis ils commencent. Pourquoi pas les Congolais? Ils n'ont pas d'argent pour commencer. Parce que je sais que ce n'est pas la loi ou le système qui les empêche, parce que vous êtes passé par le système pour commencer ce que vous avez fait. Pourquoi ils ne sont pas là? C'est une très bonne question. La première chose, les Congolais n'ont pas de choses d'un domaine. Très bien. Avant de laisser la parole aux autres, oui, je vais juste avant de laisser la... En fait, je suis content que vous disiez ça. Comme je disais, je posais des questions pour arriver quelque part. Et vous êtes arrivé déjà à un point que je retiens. Le vrai problème chez nous, ce n'est pas l'argent qu'on peut partir avec, c'est la mutualisation. C'est ce que je retiens plus. Je fais partie des gens qui croyons que l'argent cash n'est pas vraiment le problème. C'est la manière qu'on le gère ensemble. Ouais. Ça dépend de qui a passé l'invitation, ou passer là, ou passer le mot de passe, dans le mot de nous. J'ai trouvé trois généraux qui étaient dans la ministre. Nous, on regarde en anglais, je ne sais pas pourquoi. Un était camerounais, l'autre était américain, l'autre était ici.
sont venus investir dans les dépôts pharmaceutiques. On travaille avec le ministère de Santé. Je vous pose une question, si vous avez 32, 31 ans pour venir faire des études d'université, vous avez l'argent où? Ils m'ont sorti un mot, je vais aussi faire des recherches. Ils ont dit, nous aurons l'argent dans le hedge fund. Donc il y a des mécanismes où les gens peuvent avoir l'argent. Et vont investir chez nous. Alors nous sommes ici en train de grossir, nous venons avec des voitures à crédit, et nous n'investissons pas chez nous. Je pense que l'État Très bien. Je vais donc laisser la parole. Donc, j'ai une formation qui, c'est peut-être pas bien, mais j'aime systématiser. Hein, donc, je retiens à ma question que vous répondez, je suis d'accord avec ça. Premier problème pour lequel les Congolais ne sont pas là, mutualisation. Et je vais insister parce que je l'aurais dit aussi à votre place. Le vrai problème des Congolais, on a quelques moyens. Soit on essaye seul. Il y a des gens qui ont des bonnes idées. Ils essayent seuls. Mais même la Bible dit qu'un fil à 3 brins est moins fort qu'un fil est plus fort qu'un fil à un seul brin. Donc, si les gens peuvent vraiment mettre les petits moyens ensemble et avoir un business plan ensemble, ils vont atteindre des grandes choses. Et c'est peut-être ce que, avec vous, je crois que c'est le même message que je souhaiterais adresser à nos amis congolais. Mutualisons-nous. Mettons-nous ensemble. Ça ne sert absolument à rien de penser qu'on est plus fort que l'autre, plus intelligent que l'autre, qu'il faut que les gens passent par vous pour que vous y arriviez. Toutes les autres communautés, même africaines, les Éthiopiens et ces gens-là, ici, ils ont compris que aller seul n'emmène juste peut-être qu'au prochain pas, mais ça ne vous emmène pas plus loin. Donc, c'est peut-être ça vraiment que je souhaiterais dire aux Congolais, mettons-nous ensemble. Vous savez qu'il y avait Sonas, quand on venait, on avait Sonas, une seule compagnie d'assurance. Maintenant, le secteur d'assurance est libéralisé. Il n'y a pas de Congolais dans le secteur. Ce sont les étrangers qui viennent, soit qui sont assureurs, soit qui sont courtiers. Le secteur est encore vierge. Si on ne sait pas être assuré parce qu'on demande 10 millions de dollars de caution, mais au moins 60 000 dollars, si nous mettons 6 000, 6 000, 6 000, 10 personnes, on peut commencer à souscrire, à donner aux gens de l'assurance comme courtier. Mais les Congolais ne savent pas. Quand on parle de mutualisation, ce n'est pas du téléma. Je voudrais que ce soit tout à fait. Ce sont des choses qu'on va faire avec un avocat. On est assis, on s'arrange, on va fonctionner. Comme ça, on aura. Parce que nous, les Congolais, sont l'histoire de. On parle ça va, tout ça va, tout ça. Non, pas de choses par exemple, avec un Amérique. Vous appelez l'avocat, vous mettez votre argent, vous faites le capital social, vous signez les documents, vous dites celui-ci est gérant, vous mettez en place des structures de contrôle et vous allez voir que la compagnie va aller de l'avant. Nous, c'est quoi? C'est comme les musiciens. On donne l'argent, une autre personne disparaît avec l'argent. Non, on va travailler, tout le monde se contrôle parce que quand il n'y a pas de structure de contrôle, on ne sait pas avancer. Tout à fait. Excusez-moi, je vous ai jamais rencontré, mais je suis très content d'entendre ce que vous dites parce que il y a un petit show que je fais ici, on a un petit studio ici, et je parle essentiellement de ces choses-là. Mutualiser comme ça, vraiment, ça me tient à cœur. J'ajoute un deuxième élément avant de passer le micro. Je crois que la communauté congolaise doit apprendre à faire confiance aux autres. Il y a des capacités au milieu de nous. Nous devons croire aux capacités des autres au milieu de nous et leur donner la chance de nous aider. Je m'explique. Comme vous avez dit, au milieu de nous, il y a des gens qui sont allés à l'étude aux universités pour apprendre le droit. Ils connaissent bien ce domaine-là. Il y a des gens qui ont fait la comptabilité, il y a des gens qui ont fait l'administration dans tous les secteurs. Nous pouvons croire aux autres, créer des entreprises, comme vous avez dit, ensemble, engager des general managers. Je suis venu dans ce pays, j'ai vu des annonces où on engageait les directeurs généraux. Je venais du Congo, je n'ai jamais vu ça. Pour nous, un directeur général, s'il n'est pas dans le service public, c'est un privé, c'est un boss, c'est un owner.
Même pas. En fait, c'est l'entreprise pour laquelle il est DG ou John Manager. Il est le owner. Ici, j'ai compris que non. Tu peux engager quelqu'un qui a la fonction ou la position de General Manager pour faire marcher une entreprise. Quand il fait, il est fired. Donc, je vais être obligé de laisser la parole pour ne pas m'indigner. C'est le boss. Donc, il parle le premier. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour finir, avant de laisser le micro. Il faut que nous croyions aux autres, que nous mettons non seulement les moyens, mais nous créons des entreprises à partir d'ici. Nous engageons nos propres compatriotes qui ont la compétence et nous les suivons. Donc, ça va nous permettre, c'est un modèle qui est réussi aux autres communautés et nous devons faire ça aussi chez nous. On peut se mettre ensemble pour ça faire brainstorming comme ça. Vous voyez? Mais le Congolais, c'est le truc toujours au football. Nous pouvons nous asseoir après de penser sur des choses pareilles. Et là, on va créer des visualisations. On va créer même la fin. Oui, non, j'ajoute en fait à cela parce que il y a aussi un jeune homme ici qui est à Atlanta qui s'appelle Gédéon. Il a aussi une usine de production d'eau. Ah, il est ici à Lawrenceville. Je ne sais pas si tu le connais. Ah, il faudra peut-être que je te mette en contact avec lui. Et quand il a commencé son usine d'eau, ça fait maintenant peut-être 2-3 ans, ça s'appelle l'eau perle. Je ne sais pas si les gens ici connaissent ça à Kinshasa. L'eau perle, non? OK. Alors, nous, par exemple, à l'hôtel Alimité, on achète beaucoup d'eau. On a acheté l'eau canadienne, on a acheté Swista, etc. Mais il est venu me voir, il a dit, ah, Thierry, mais j'ai appris que vous avez un hôtel. Est-ce que vous achetez de l'eau? Je dis, bien sûr, on achète de l'eau. Il dit, mais j'ai mon eau que je fabrique. Est-ce que je peux aussi vous vendre? Je dis, non, mais l'eau, on va tester. Si c'est bon, on achète. Et maintenant, essentiellement, à notre hôtel, on vend que l'eau. C'est tout. Vous voyez? Parce que si moi, j'ai la capacité de dépenser, admettons, chaque mois $500 pour l'eau, pourquoi est-ce que je dois aller acheter l'eau suisse ou canadien? Si ces $500-là, je peux les donner à Gideon qui me fournit l'eau que je veux vendre à mes clients qui viennent à l'hôtel. Et les gens de l'hôtel s'en foutent pas mal de l'eau. Tant qu'ils viennent, l'eau est froide, vous le servez, ils boivent, c'est fini. Tant que l'eau est bonne. Donc, et en fait, moi et mon associé, on a un peu dans notre mindset que we have to, qu'on dit, buy Congolese. Vous comprenez? On doit consommer congolais. Mais je ne peux pas dire que je consomme congolais quand je pars acheter l'eau Swista, comme mon frère Gédéon est ici et qui vend l'eau perle. Et je le vois en train de galérer à côté, de chercher des marchés pour vendre son eau. Or que chaque mois, j'ai un budget de $500 par mois que je dépense pour l'eau pour l'hôtel et je le donne à Swista. Vous voyez? Donc, en rapprochant avec votre projet, je pense que si nous, en tant que Congolais, nous pouvons être des champions pour votre eau Acacia, ça va vous permettre de grandir votre facilité de production, augmenter votre chiffre d'affaires et vous rendre aussi plus fort. Mais malheureusement, les Congolais n'ont pas cette culture-là de consommer congolais. Vous voyez? Et c'est ça vraiment qui nous fait du mal.
Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis curieuse parce que je viens aussi du Congo et je communique beaucoup avec le Congo et je me rends compte qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que avec ce que vous faites IT, est-ce que vous pensez trouver une solution chez nous puisque vous comptez aussi investir là-bas? Est-ce qu'il y a une solution dans ce que vous faites pour répondre aux besoins de la connexion, la connectivité? Il semble que chez nous, comme tout est vraiment entre les mains des étrangers, il paraît que même tous les opérateurs, les providers sont owned by foreigners. Est-ce que vous avez une solution à cela? Je fais un commentaire sur la sécurité. C'est vraiment important de protéger les données. Vous savez, les États-Unis dépensent des milliards d'argent seulement pour cybersécurité. Parce qu'il y a la Chine qui veut des données des Américains. Les Américains veulent des données de la Chine. La guerre des données. Tous les jours ici, vous entendez, on a hack le système américain, on a hack ces banques. Parce que dès qu'ils ont accès au système, ils ont accès aux données de tout le monde. Et ça dépense des milliards pour la protection. Donc, c'est vraiment un truc dont nous avons besoin. Je ne sais pas si au Congo, pour savoir si il y a dans la où ils ont peut-être un réseau Internet. Je ne sais pas si le ministère de la Justice, ça marche. Je ne sais pas si dans les autres gouvernements, comment ça se passe. Mais il y a un besoin de protéger les données. Mais c'est vraiment important de pouvoir, parce que quand on est hacké et que les gens accèdent, ils peuvent utiliser même des données des gens au Congo pour pouvoir se faire passer pour l'identité de quelqu'un d'autre. Tout ça. Donc, il n'y a pas que les États-Unis, mais l'importance aussi de protéger les données des Congolais au Congo dans toutes les entreprises. Donc, c'est juste pour faire un commentaire. Donc, il y a une politique nationale sur la cybercriminalité. Je dis qu'elle vient d'être validée. Je dis qu'elle vient d'être validée. Alors, on va finir pour aujourd'hui. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes. Donc, il va passer pour leur business, ok. En 15 minutes, n'est-ce pas? Ok, donc on va leur laisser passer. Ok, madame, vous venez présenter votre business.
Et on doit se parler de vérité. On doit se parler de vérité, de la réalité. La réalité, oui, il faut un quai. Tu peux avoir tes cash, tu peux investir. Moi, j'ai investi 55 000 $. Quand je parle de 55 000 $, c'est pas ramassé, c'est du cash que j'avais. Vous voyez un peu, la famille, vous avez rencontré aussi des problèmes. Même ton propre frère peut te faire perdre de l'argent comme ça, parce que tu lui as pas donné cet argent, enfin qu'il gère. Donc c'est sérieux. C'est sérieux la réalité. Bon, quand je parle, avoir un cœur dur et être un bosseur aussi, et se décider et être déterminé que tu dois réussir. Parce que sinon, tu vas retourner sur tes papiers et continuer à travailler dur. Ça dépend aussi de l'âge. Je donne chaque fois mon âge parce que beaucoup de gens me disent ah, tu n'apparais pas quand je donne mon âge. Je dis c'est une bénédiction. J'ai 54 ans. On va travailler jusqu'à quand attendre le pêcheur, je suis très cher. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais il faut être dur, demander la main dure, enfin qu'il nous assiste. Si tu comptes travailler sur les États-Unis, tu travailleras toute ta vie. Même si tu as une maison, tu risques de mourir aujourd'hui et ta femme ne continuera pas, ou tes enfants ne continueront pas à payer le mortgage. On doit se le dire. Donc, il y a beaucoup de réalités. Quand on parle aujourd'hui d'investir au Congo, parfois quand je dis à quelqu'un connexion, connexion c'est quoi? Parce que tu peux dire à quelqu'un connexion, il pense que non, mais connecter facile, même si je ne connais pas le travail, non. Moi j'ai un business au Congo depuis 2019, j'ai payé mon bureau, ça peut être moins, mais c'est de l'argent, 450 $ chaque mois. Et si tu n'as pas ton travail, tu dois payer les factures aussi, tu dois payer là-bas au Congo. Je me suis retrouvé avec mon entreprise de peinture, la bonne qualité. Quand je parle de la peinture, c'est la bonne qualité que j'ai au Congo, même sur place aujourd'hui. Peinture de champ, oui, avec de matériel, pression d'eau, pression de peinture. Mais ne pense pas que tu auras le marché. Il y a des gens qui ont de marché déjà, eux, chaque année. Quand on change le gouvernement, il n'y a que lui. Donc, il y a aussi des réalités qu'hier, j'ai partagées avec les gens ici, sur place, même les directeurs. Donc, Ezaka Kayi. Donc, à ta présidence, donc on change le président. Kakayi dans le marché, voilà. Donc, Bapé Sakayi, Kakayi. Comment ça? Tu peux avoir tous les papiers. Moi, j'ai tous les papiers. Tu peux avoir même quelqu'un que tu connais bien, moi, qui vous parle. Je ne sais pas comment il répond, mais on peut stopper au Congo. J'ai mon cousin Germain, mon cousin, le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major. Mal. C'est mon cousin Germain, mon grand frère. Bon. À côté de la vie, comme ça, j'ai rédigé des œuvres de marque. J'ai des machines, j'ai la peinture. Je lui trouve tenu ou quoi, le peintre bien formé. Je lui dis, donne-moi le marché pour l'état-major. Donc, moi, je vais mettre la peinture et je vais te prouver de quoi je suis capable. Et là, comme ça, on m'a fait la bouche, non, regarde. Allez, oui, ça va toucher. Je dis, non, mon grand frère, donne-moi. Et il a fini par me dire que non, il ne veut pas avoir des problèmes. Des problèmes avec qui? Mais tu verras, le marché, on donne qu'aux autres. Quand je parle de marché, c'est des grands marchés. Bien sûr, j'ai eu des marchés avec l'ancien PDG de l'Esnambala, le feu. Des grands marchés. Et quand je vous parle, j'ai des preuves. Vous voyez, moi, quand je parle avec des preuves. Tu viens à qui? Je vais te montrer là où je suis basé aussi, la Tchepemutu. J'ai une grande boulangerie à Kinkola, qui est Nassali Namoboui. Quand je parle de 55 000 $, la boulangerie coûtait 24 000 $. C'est qui? Un Mauritanien qui quitte la Mauritanie est venu installer à Kinkole. Boulangerie nous sous boulangerie nous sous Camerounais. C'est comment ça? Un Camerounais qui quitte là-bas le Cameroun est venu où? Au Congo. Oh, comment ça? J'ai un peu d'argent. J'ai pu investir. J'avais une chambre froide à Pascal.
boulangerie à Kinko. Et donc, au même moment, j'ai acheté tout ça. La gérance au Congo. On parle de Congolais, donc il y a une longue histoire. Donc, vous voyez que c'est pour vous dire qu'il y a trop à se dire. Mais investir au Congo, c'est dire, mais tu dois avoir des relations solides à Ego. Et nous avons nos familles ici. Là. Ta femme ne va pas accepter chaque fois quand tu voyages. Il y a même des gens qui parlent derrière toi. Ah, avec la carte, vous avez l'autre. Il y a des gens qui me critiquent, mais dire à ma femme, il faut bloquer à quelqu'un parce que il est confiné, il y a des fractures qui l'attendent. Donc, c'est pour dire que les connexions, et quand on dit ça, les lycéens écoutent, on a l'année là. Donc, il y a des gens avec le marché, et ils ont fait ça. Marché. Si vous allez à la présidence, j'avais l'idée de faire ça. Et j'avais tout. Les produits de nettoyage, tout. J'avais tout. Et j'allais jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu traînes avec, on déconne. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Je suis allé chez lui. Je lui ai dit, donc voilà, au président marché, donne-moi alors 3 000 $. Comme ça, je vais chercher un emploi. On va faire un nettoyage dans la voiture et tout. Et il m'a donné 2 000 $. Donc, il y a des gens, Bango Bazaka dans le marché. Donc, entre nous, comme M. Thierry avait dit, consommons congolais. Tu as besoin de la peinture, la bonne qualité. Contacte Marcel. Je suis à Lingwala, non loin des trucs des Atlanat. C'est là où je suis basé. Tu viens, les produits, bonne qualité de peinture, viens là-bas, soutenons-nous. Et celui qui a besoin de la boulangerie, on compte après. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, on est arrivé à la fin. Je pense que, monsieur le DG, l'expression qui ressort ici, c'est, vous voyez que tout le monde, la majorité des gens qui sont ici ont le cœur au pays. Et tous ceux qui ont commencé un business, c'est dès qu'ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont vu des problèmes comme étant une opportunité. Mais les gens qui vivent à Kinshasa, ces opportunités sont là, mais c'est-à-dire qu'on voit ici différent, on voit les choses d'une manière différente. Ce que les gens à Kinshasa voient comme problème, il y a ça pour eux. Mais nous, on arrive, c'est des opportunités pour nous. Et tout ce qu'on veut faire, c'est aider, améliorer. Même si tout mon impact est seulement sur l'avenue Marine, c'est tout ce que je peux faire. Parce que je ne peux pas changer le pays. Mais comme il dit, il y a des gens qui vont là-bas au risque de leur foyer, au risque de leur famille. Et quand tu vas, tu perds tout au Congo, tu dois venir recommencer. HP, reticate. Donc, je ne sais pas, on vous dit, ce n'est pas parce que vous, de toute façon, mais parce que vous êtes peut-être, on veut seulement exprimer les difficultés qu'on a, nous, en tant que Congolais, quand on veut aller investir. Je ne sais pas s'il y a une structure, s'il y a quelque chose, mais vraiment, c'est à nos sacrifices que l'on fait ça. Et on a au soutien, on n'est pas accompagné ni par le gouvernement américain, ni encore plus par au Congo. On arrive là-bas, ça devient encore pire. Et on rentre, on se décourage. On part, on rentre, on se décourage. On part, on rentre, on se décourage. Donc, moi, personnellement, comme je vous ai expliqué hier, là, je partais avec un budget, na banda qui n'a le mutuka, tina suki na bisa kimbuta. Donc, budget kaka. Budget. On était déterminés à accomplir. On se dit, je vais me déplacer. Et puis, il y a un truc à Kinshasa, quand tu viens d'arriver là, tu loues la voiture là, les gens te voient, ils te respectent. Quand tu commences à venir sur la moto, là, mais comme tu vas en moto, tu vas sur Kimbuta là, oh, c'est là, naïe. Donc, tu vois, c'est ça l'expérience de RDC. Mais qu'est-ce qu'on est déterminé? Ça ne nous empêche pas. C'est pour dire qu'on a un différent mindset. Et c'est quelque chose qu'on a eu en Amérique, ici à l'étranger. On est vraiment déterminé. Okay? So, sur ce, je vais inviter Franck Tiata. Germaine, il va clôturer l'événement d'aujourd'hui. Merci. Et merci à vous tous d'être venus. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Pour moi, elle était très, très riche. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de l'événement de la conférence de cette année ici. Je vais avoir le privilège d'appeler ici devant le directeur général de l'ANAPI. L'ANAPI avec qui nous avons organisé ces 2 jours de conférence pour dire le mot, son appréciation générale sur l'événement et éventuellement clôturer ce qui s'est passé et dire
ce qu'il pense pour l'avenir. En tout cas, je vais appeler monsieur le directeur général pour clôturer avec moi ces assistances. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je vais simplement dire que c'est une belle expérience et longue vie à Congo Global Connexion. Merci. Merci, on m'a toujours dit que c'est un monsieur réservé, mais là, je l'avais su, maintenant je le sais 2 fois. Je voudrais remercier tout le monde, commençons par l'équipe Congo Global Connection. Généralement, c'est mon nom, c'est ma figure qui vient avant, mais nous ne pouvons... Il y a des gens qui ont travaillé cette chose sans lesquels je n'aurais pu rien faire. Et sincèrement, je les remercie. Je remercie d'abord ceux qui sont à Kinshasa. Il y a eu une équipe forte qui a travaillé au niveau de Kinshasa. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir à temps leur visa pour faire le déplacement. Mais ces personnes arrivent ici. Et vous l'aurez remarqué, il y a pas seulement l'équipe qui travaille avec moi dans Congo Global Connection, mais il y a aussi d'autres personnes de certains ministères. Là, aujourd'hui, j'étais en train de recevoir justement le message que certaines équipes ont reçu leur visa aujourd'hui. L'industrie en a reçu 3, je crois qu'ils doivent être dans l'avion si je ne me trompe pas, et d'autres personnes en ont reçu encore aujourd'hui. Ce qui fait que mon équipe a des interviews qui sont programmées la semaine qui vient. Je tiens à ce qu'elles viennent et nous allons organiser en fait des réunions techniques pour bien clôturer la conférence ici. Ce que nous allons faire, c'est recevoir de vous des propositions écrites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de personnalités que nous avons rencontrées. Par exemple, la ville de Norcross qui était ici hier, qui nous a demandé qu'est-ce que vous voulez, on va faire. Donc, nous allons nous mettre dans l'équipe Congo Global Connection dans un travail où nous allons mettre ensemble toutes les offres, toutes les possibilités qui ont été présentées ici. Daniel, on a parlé souvent, il y a beaucoup de projets aussi avec toi. Nous allons tout mettre ensemble, les collecter. Et l'équipe qui est en train de venir, parce qu'elle va venir, va travailler pour qu'on produise un rapport final de cette conférence avec des éléments que nous allons mettre ensemble et voir dans quelle mesure continuer un travail avec l'ANAPI. Je vais en profiter pour dire à l'ANAPI qu'ils nous ont accompagnés cette édition, mais nous n'avons pas, et je demande une collaboration formelle avec l'ANAPI. Il faut m'excuser, monsieur le DG, quand on a le micro, on peut se permettre certaines choses. Je vais demander que l'ANAPI considère une collaboration formelle avec le Congo Global Connection pour les prochaines éditions, que nous puissions accompagner l'ANAPI dans certaines choses, notamment promouvoir ce qu'elle fait au pays. Parce que dans une certaine mesure, ce que le Congo Global Connection fait va dans le même sens et nous ne pouvons pas faire beaucoup avec eux. Donc voilà, monsieur le directeur, une demande formelle, comme je l'ai faite hier à la City Council of Norcross, to have a straight connection avec eux pour que nous puissions collaborer. Et je fais cette demande avec beaucoup de gens pour avoir cette ligne. C'est pour ça que je dis, donc, vous allez considérer cette option-là. Donc, c'est ce que nous allons faire, ça c'est un peu, j'étais déjà en train de parler des prochaines étapes. Nous sommes disposés à recevoir, parce que nous nous donnons ce travail en tant que Congo Global Connection, de recevoir les idées d'affaires, les projets que nous allons connecter avec le nombre des investisseurs, le nombre de CEO avec qui nous sommes en contact et les contacts que nous créons chaque jour pour la promotion de la République démocratique du Congo. Donc, nos portes sont ouvertes à toute personne qui travaille dans le sens de promouvoir, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les investissements pour l'Afrique en général, mais essentiellement
pour la République démocratique du Congo. Donc, prochaine étape, tout récemment, c'est le 28 novembre, normalement, on va avoir une réunion technique à laquelle toutes les personnes qui sont ici ou d'autres qui veulent participer, peuvent participer. On va faire un produit final de cette conférence et ajouter d'autres projets dans une vision que nous avons pour ça. Donc, vous êtes ouverts à prendre contact avec nous pour savoir exactement qu'est-ce qui va passer à la prochaine réunion technique du 28 novembre que nous allons organiser ici. Avant de terminer, j'aimerais vous dire que nous avions listé plusieurs personnalités officielles du Congo pour venir. Certains d'entre elles se sont excusées. Et pour le respect du public, je voudrais demander à Exaucé de faire passer une ou deux vidéos et un texte, notamment celui du ministre des petites et moyennes entreprises qui a tenu à faire une vidéo, à parler à ceux qui devaient venir à l'auditoire pour s'excuser du fait que, indépendamment de sa volonté, il n'a pas pu être avec nous. Donc j'ai demandé, je lui ai sollicité de faire la vidéo, il a accepté de le faire, et je tenais à ce qu'on vous le montre, le message qu'il a porté. Je salue très chaleureusement le conférencier de la deuxième édition de Congo Global Connection, et particulièrement M. Frank Yatta, chairman de Congo Global Connection. Je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement avec vous. Heureusement qu'avec la magie de la technologie, je sais que vous me suivez à l'instant. J'avais pensé être à Atlanta pour discuter de l'entrepreneuriat congolais, pour échanger avec les entrepreneurs outre-mer, pour échanger avec nos entrepreneurs congolais, pour cet échange d'expérience. Ok, merci. On a fait juste short, c'était 2-3 minutes, mais là, j'ai préféré que ce soit juste ça. Et je voudrais que tu mettes aussi la lettre du ministre Jean-Lucien Boussa, qui a fait une vidéo qui n'était pas de bonne qualité, mais après, il a préféré écrire. Je voudrais qu'on lise, je vais lire ça rapidement. C'est un fichier qui était déjà ouvert. Donc, j'aimerais lire peut-être seulement le dernier paragraphe. Donc, on dit à Monsieur le Chairman de Congo Global Connection, Monsieur le Chairman, j'ai bien reçu, etc., etc. Je vais sauter au deuxième. Voilà. Cependant, au regard d'une urgence survenue, le gouvernement me retient pour un travail pressant. Ainsi, je ne pourrai malheureusement pas prendre part à la conférence. Je vous prie de m'excuser pour mon absence. Veuillez agréer, Monsieur le Chairman, l'expression de ma parfaite considération. Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur, le ministre de PME a parlé plus tôt, le ministre de l'Agriculture. Il y a 3 personnes dont je parlais qui ont reçu le visa aujourd'hui. Il a envoyé son directeur de cabinet et certains membres de son cabinet qui devaient venir. Ceux dont j'ai parlé qui doivent peut-être être dans l'avion, c'est le ministère de l'Industrie avec Jean-Lucien Boussa. Donc, toutes ces personnes ont été plutôt empêchées par des raisons indépendantes de leur volonté. C'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous. Et donc, je tenais à ce que vous le sachiez. Donc, je vous remercie et on se revoit à la prochaine édition 2023. Merci. Comment? Excusez-moi. Alors, ici, nous clôturons globalement les activités de la conférence. Alors, demain, il était prévu des visites guidées dans le cadre de cette conférence, mais malheureusement, nous ne pourrons plus faire des visites guidées pour certaines raisons, notamment des sites que nous devions visiter. Nous n'avons pas pu être capables d'en avoir au nombre que nous voulions dans les conditions que nous avons voulu. Donc, il y a une alternative maintenant. L'ANAPI veut communiquer avec la communauté.
demain. Donc ici, au même endroit, demain, de 10h à 13h, n'est-ce pas, M. Tubajika, si je ne me trompe pas? De 10h à 13h, ici, dans la même salle, l'ANAPI va rencontrer la communauté congolaise, mais pas seulement. Donc, toute personne avec intérêt pour le Congo peut participer à cette communauté où l'ANAPI va s'adresser essentiellement des détails sur comment elle travaille, etc. Donc, demain, et ici je parle à ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, demain 10h, ici à l'hôtel Hampton Inn & Suites à Bucket, l'ANAPI va nous s'adresser à nos communautés diaspora congolaises ici à Atlanta et tous ceux qui viennent aussi d'ailleurs pour parler de l'ANAPI. Donc on se retrouve demain 10h ici. Merci bien et portez-vous bien d'ici là. Atlanta, en Géorgie, le nouveau centre des affaires aux États-Unis. Rejoignez le Congo Global Connexion pour sa deuxième édition d'opportunités d'affaires et d'investissement. Du 2 au 5 novembre 2022. Ici à Buckhead, Atlanta. Des décideurs congolais de haut niveau, des membres du gouvernement, des responsables d'agences nationales et des entrepreneurs viennent rencontrer des investisseurs américains et la diaspora congolaise. Énergie, agriculture et infrastructure. Le trépied du développement congolais, à travers des petits investissements. Hommes d'affaires congolais ou américains. Voici l'occasion d'investir en République démocratique du Congo. Réservez votre place aujourd'hui. Appelez le 404 855 6000 ou tout simplement, visitez www.congoglobalconnexion.com. Attention, les places sont limitées.